deal. It's a good deal. Si vile tu tunapata airtime kwa TV, but vile pia do inaingia. Ukidivide hiyo do waliandika pale ile 23 billion Tanzanian shillings, ukidivide among clubs unapata kila club itapata approximately 10 million, but kuna mali niliona that AFC na Gor wana sign a different deal from the rest of us. AFC na Gor watapewa a different amount juu ni kama pia watatumika kuuza hizi decoder sana, like zitakuwa supplied kwa Gor na AFC ndo wasaidie Federation na Azam kuuza hizi decoder, so they might get a different deal. Na nadhani ndo maana kunaweza kosa kuwa na siasa at the end, unless sasa pale ndani ya Gor ama ndani ya FC kuanze kuwa na siasa huku kuna mtu wako kule hiyo deal ama kitu kaa hiyo, so kunaweza kosa kuwa na siasa. So but for the 7 years mimi na feel it's a good deal, na tutapata nini kitu iko oza wa money. So mi maswali zangu ni kaa mbili hivi. First, mazee mimi nimetry kumekizi subscriptions kila mahali. Ukisikiza president na president wa FKF na huo COO wakiongea, walikuwa wanasema kuna deal, kuna package ya 300 600 na sijui 750 na 1400. Mi naweza taka sana wagaide Kenyans on how to pay for the packages. Hiyo ni kitu very crucial hawajafanya, juu mi mwenyewe nimejaribu kulipia and sipati hata hizo package zenyewe. Sijui vile ina operate kwa app, sijui vile nafaa kuwatch magame, sijui ni package gani iko na channel gani. Unajua for DStv tunajua ukilipa hii channel fulani utajua kuna nini, kuna ukilipa hii package fulani kuna channel fulani. Hapa Azam bado hatujaambiwa hii Azam HD4 itakuwa kwa nini gani, itakuwa kwa package gani. Kuna vitu kama hizo wanafaa kutuambia at least not tukue rada about them. Then hiyo nyingine nimesahau, but nikikumbuka ndauliza bado. Shukran. Haina noma bro. Kuna wenye wamesema hapo washalipia. Hao watu wanafaa wainue mkono wapigie wa Kenya hapa ndani. Mawantu watu wali. David, nimedownload hiyo app, lakini hiyo app wacha tu nisikudanganye ni ya ufala. Wacha ningangane nayo then tawashow. As in ndio nimedownload. But ufala za hiyo app zinakaa. Ni ufala tu kama hiyo net yako. Acha tusikie Anto. Hiyo net yako. Tengeneza hiyo zima, tupa hiyo router. Uweke Azam hapo. Mimi niko na swali moja. Swali yangu ni si swali, ni maybe ni concern. Unajua Nick akiongea alisema leo akutaja do yenye maclub zinapata. Akasema kuna deal nyingine yenye wanajaribu kuongelea, maybe in the next 1 week waongezee ndio waseme do. So hapo kwa do, unajua maybe kani hiyo free to air ka KBC, tuseme KBC wataleta do, maybe kani hiyo free to air ndio wanaongeza do ngapi maybe, but asiongezee deal ya seme title sponsorship alafu ndo aseme matimu zinapata ngapi. Juu title sponsorship ni deal different na TV rights. Clubs ina getting do, seme clubs who get do mingi sana from TV rights than hata title sponsorship. So mi penye naweza taka differentiate between title sponsorship na TV rights. Kama clubs ina get do zao za TV right differently from the title sponsorship differently. Ni hiyo tu. Kabisa. Kwanza umeraise a very important. Unaona nani ukweli, you see the thing is venye tu umesema sponsorship, title sponsorship na TV rights ni different, because unaona TV rights zina offer more advertising venues, zina offer more. That's why story ya TV rights inakuanga expensive kuliko title sponsorship. So yeah, hizi vitu unajua pia sijui mbona akina Nick. Shida yetu ni communication. Sijui wanapunguza wataishiwa na content pia hao. But pia venye tu it's kwa ati nini? David shida yako ni gani? So anyway, as in akina Nick pia ni vizuri tu hizo communication channels zikuwa tu fit, everything kusikuwa na doubt. Juu pia when there is doubt you start raising concerns, unaanza kuuliza vitu hakuna, because if you're in the dark unaanza kujiimaginia vitu. We don't want to imagine, we want accountability too. So leo naona mko wengi,
So anyway, Anto alikuwa amemaliza. Nem amesema mitambo zake haziwezi inua mkono ama ni mkono yake imechoka. So Nem, wewe mtu wa Tusker unasemaje? Niaje bana? I hope unanisikia. Nakusikia bro. Mazee niko so excited as much as najua hiyo si pesa mingi, but I don't care man. At least hata kwa TV naweza pull stunt moja ile. Mimi na Ano tulikuwa tunauliza charges za mtu kuinvade uwanja ni how much. So ama charges utapigwa ni fine inatosha na aje ndio onekane kwa TV. So it's a good thing. Azam, whatever money they are coming with, actually I don't really care about what money they are coming with. Kitu yenye I want us to have is that visibility. I want us to have kama mimi probably nita subscribe fine, but just for catch up purposes, because most of the times hizi games zitakuwa zinachezwa. This season nimeamua ni kwa uwanja, game ni kwa field. So I'm just waiting for that fixture reschedule and everything, change you and everything, but ile kitu yenye tunafaa kushukuru ni at least we will have that exposure. We will have at least mafans wetu watakuwa zile mafans wetu watakuwa zile za like tukiinua ile football KE Azam watakuwa kuna kamera moja inaonyesha tu football KE somewhere, which is a big deal. So let's not focus about the money first, because money will come. Money will come, and let's just not focus on so much on the money. Tukubali tu tumeingia kwa TV, but history ya KBC bullshit. KBC these are for like twice nimekubaliana na wewe. KBC no. Mimi hata news yenyewe sijai watch KBC. Hata wrestling nikiwa mdogo sijai watch KBC. So no. Let's just get that quality display of football, and then hizo vitu zingine zitakam. And then let's just make sure. Alafu si useme ukweli tu, ni hautaki kuwa hold accountable juu huwezi elewa hizo vitu complicated mingi. Vitu gani complicated? Wewe tu bora unataka tu complicated. What do you mean your do it makes sense ai? Bro, we can't build without that money. We are starting from scratch. Saizi what we are working on is let's get exposed. Yani tuonekane somewhere. Let's get a scene. At last season, let's say like last season, what does it help? It doesn't. But this time we are actually on TV. So that's a big step. So from there we work from there. Whatever comes next, tuta push it happen. But for now, whatever is happening, let's appreciate it. Gateru, mute your mic. You see, wewe unajua venye umeiweka hivyo, umeweka to a point hata if it fails ukoli ile at least we got visibility, because see ati hatujaipata visibility. We've ever gotten visibility, si ndio? Bro, tuko hapa sisi ndio tumemeka hawa tumepush. No, we are the same people who have pushed these guys to pull these stunts zenye wanasema ni wao wamepull, right? So if anything goes wrong, we are still here. Ama tunaenda mahali, we are not going anywhere. We'll push the same agenda on if anything goes wrong. Uko lucky umejikambakia. No, but that's true. But saizi mimi na enjoy, at least nitakuwa nikitumia mabeshto wangu links, nawaambia leo situmii nini Azam yangu, login tumieni, as in utafeel tu vizuri. Mabeshte wako wanakuambia bro, nimeona ule jamaa ulikuwa unaniambia, ule player mwenye ulikuwa unaniambia kumbe hiyo game ya Tusker inakuwa poa hivi, kumbe. And then ikikuja that rate, we'll see more people kwa study wanataka kuonekana kwa TV. Wale washamba kama wa homeboys wanataka kuonekana kwa TV, you know, such kind of things. Nemuel Lamo,
Ni kama anisikie. Lamo huyo Nakusikia, buda mimi hebu nawasikia nyote. I think Unasemaje? anisikie. Yeah. Sawa. Me, Leo, I'm just super excited. So very excited. Nothing. Me sitaki kuongea anything negative about this deal. I don't. Honestly, I don't. Because Nem, sina nguvu nem, ya kuongea anything negative. Yeah. nem. Wacha nikwambie, unaona, for as long as the reason why we were calling for the broadcasting, the reason why fans wanted a broadcasting partner, ni ati pia ma teams get do. Juu maze ball ni a very expensive venture, and our teams are struggling a lot. Na si team peke, even for our content creators. Unajua mtu kama anaweza taka apate hizi magame rahisi, ndio akipiga tactical analysis yake pale na kina Josh, akina Gits na kina Tea, hao wote, all those guys, they also need videos to wanaweza cheza, urecord, urewind, nini vitu kaa hizo. So I agree. But sasa una expect Azam ungekuja na deal ya 1 billion Kenya shillings? Hapana, I do. Hiyo pesa iko tu sawa for wanaangalia now. study pia wanaangalia For now, study inaja. hatukatai, cheki nem. For now hatukatai. Kenye wewe unasema ni you do not care about the money. Of course you do not care. Wewe ni wataska. Taska mjaiko na shida we do. don't. Sema wewe. You Wewe don't. kama mtu wa For now Tusker. I don't care about the money. I don't. Sawa. Hiyo ni your own opinion. You're very entitled. Alafu Lamo maybe name ajali juu ya the dog. Mimi whatever comes next. I get. Because at some point maybe give it like 2 years nitakuwa nikiona studies inaja, at least navurugwa place fulani, and then naona players wangu wakipatiwa dopoa, at least niweze kuchukua autograph. Hakuna haja kuchukua autograph na mtu anapatiwa 10k, it doesn't make sense. So for me today, mimi it's a Nick Mwendo win, fine, but still niko na vita na mkuenda, but leo amepull something nice, something that maybe alisema acha niende nikam, amekam. Let's just say amekam na tukubali Haina noma. Hiyo ni kweli, Safi. Hebu acha tusikie watu wengine. Naona leo hadi naona Ogora amefika bana. Ni aje Ogora? Ni aje la. Poa sana. Hebu jiuze kwanza before uendelee. Jiuze tafadhali. Mimi bora msome articles zangu na naleta till kwanza mniwekee vitu. Haina shida. Article wanasoma wapi? Wapatie nini yako? Article zangu ni samuelogor.com. samwelogor.com. Safi. Sasa unaweza tupea sasa maneno zako sasa. Nimesikia mkiongea kitu mnafaa mjue ni, acha nianze na the Tanzanian bit ndio niwape context. So TZ wao wamepewa contract ya 10 years, wamerenew actually, na siko sure amount yao ina range between 10 to 100 USD, hapo in between, siko sure na figure, nimesahau, na wana air all matches. So wametuchallenge sisi as Kenyans, wanasema turudishe mafans grao na vitu kama hizi, ma Gor Day, ma FC Leopards Day. Juu huko TZ hata teams kama Singida, Fountain Gate zimeanza kuleta na Mungu, zimeanza ku embrace hiyo stuff. Hizo ndo zinaleta mafans kiwanja. Na Azam kukuja Kenya is not by mistake, it's by design, because wana explore new market. Si ati wanaifanya tu juu pia FKF ima reach out to them. They are exploring a new market, and here is the deal. The deal is worth 1 million USD, with an extension of 10% for every year for the next 7 years. Collectively, the deal is worth 9.1 million. Hiyo ni dola za Kimarekani. Na nasikia hapa mnalalamika sijui Nika naishia. Nika anaweza kuwa amefanya hii kama legacy yake, labda anataka kutoka mkimjua na hii.
si ati hizo story nyingi mmemjua nazo. Sitaki kuingilia hizo stories juu pia mnaweza niweka kwa noma. Mnaweza Buda, niweka tuko ready, tunakungoja. Hata tutakuweka kwa noma, tutakusikiza bra. haya hapo kwa Umeenda kutupea siri ukazima wifi nini? Watu wakuwa wamemletea noma. Labda amehakiwa. Mi hata nilikuwa bana na ndo tumengoja, unatuacha na suspense kama series. So anyway, come back mazee, Ogoru kirudi uinua tu mkono. Kuna watu naona familia new faces, si familia, new faces. Naona kuna mtu anaitwa Kipto hapa. Kiplimo, tuna come to you. Wewe ushatoa stories zako. Ni aje Kipto? Poa sana, ni aje? Fiti sana bro. Nilikuwa mi ni fan wa Police. Nimesikia kuna fan wa Police hapa ndani. Alafu hii story ya football hii na story ya Azam, hata mimi nimekuwa excited. Unajua what makes football interesting ni media, na kitu inaleta mafans pia ni media. So on my opinion na issue ya do, sioni kama hiyo pesa Simba though ligi inaraniwa na pesa, na what pulls the crowd pia ni pesa. Like nafuatilianga sana mpira Tanzania. What Tanzania wametushinda nazo pia ni stadium, grao. Juu mostly ukiwezaona team kaa Azam wako na Azam complex na ni stadi nzuri. Team kaa Yanga wanatumia Benjamin Mkapa, unaona wako na ground nzuri. So I think what made the deal wakatupea hiyo pesa ni pia waliangalia grao, mastadi. Juu Kenya sasa hivi unaona stadi tuko naye ni chache, kama ni tuseme ni ya Police, Ulinzi na ile Raila Odinga, unaona hizo ni kidogo. Alafu kama nilikuwa nasikia pia wanaongelea issue ya views. Sasa unajua hii ni new market, sasa inabidi waangalie kwanza venye kuventure into market. Sasa unajua huwezi invest kitu pesa mingi, hawange invest pesa mingi sana na ni new market, so they had to test the ground kwanza. Kama itashika, I'm sure they'll look up to the deal maybe. So that's my opinion. Hata mimi I'm excited and I'm happy. Though mi si support wa Mwenda juu amefail in so many ways though, but this one amejaribu, iko sawa. Let's give a try. Simba, thanks. Shukran Kipto. Umesema hata kama amefanya vizuri tusisahau ile alifanya kitambo. Tusimsamee. Hata mimi sijamsamea, ni ile hii this time amejaribu. Amefail mara mingi. Yes, unaweza criticize mtu na unaweza pea mtu pongezi at the same time. Unaweza mpea his claps, acha tuseme, unaweza mwambia umefanya kazi fiti. But anyway, keep lemon kono neno mkono. So sijui ulikuwa unataka kusema nini? Mimi nilikuwa naongelea nini Nemwela ambi kitu hapo hivi ya maana about him not being affected by the figures. Within alikuwa sawa until akafika mahali akasema yeye ana haja na pesa. Ni wataska. So tunaelewa Tusker, for them they don't have the number, so they are just participating ile wamalize. Have you seen any game at Tusker amekataa kuenda leo hawana ndo ya kuenda So that's the problem with these CSR clubs. I don't call them corporate clubs. I call them CSR. Until they change wakwe commercial clubs, now ndio tutasema manze hizo team pia ziko na pesa ndio hao. But I think police is trying to go that way ya commercial. I've seen even the way they are recruiting, and it's so good kuona Kipto ameingia. At least anaonyesha that they are said while they are working on recruiting new members. Ama their people should be on the ground at least to support team yao, and that's what we expect on every team yenye iko kwa ligi. Kuna jamaa ameingia pia Ogol bana.
zingine ni poa ukiona hata watu tunaongea hapa ndani wanafanya kazi yao at peace. Kipto ameongea something about kuangalia hizo grounds. You know, huwezi kuja hapo kama media partner pia, unajua wewe ukienda pale kamera yako inaweza funjika day ya game. Juu inaweza kuwa broken. Za zingine I'll say about my club Shabana, we always favor the guys wa media, at least wape nini space yao. Sijaona mtu akijaribu kuwasumbua ati unawasukuma ama nini. I wish it could go to all clubs. Sitaki niingie vita sahi ati club fulani wako na tabia fulani. No, it's how you treat the guys wa media. You know, if you treat them right, at least hata mtu anajua unajua kuna study utaenda hata unashindwa mahali unatafuta ile the angles yani you have to invest a lot hata kutafuta angle peke yake. That goes a lot in many teams. So lazima sponsor pia akileta do kidogo unaangalia vitu kama hizi unasema yenyewe tunaelewa malalamishi yao. But now it's up to pia the fan bases wenyewe mjue hawa jamaa wamekuja, give them the space bana wanahitaji. Juu Kenya hatuna studies zenye ati hapa ndio media box iko. Media box iko juu Nyayo peke yake na Kasarani. Ukienda hata nini kwa tulikuwa in Railroading haikuwa. It's only that manage kuona kaa kina Ogoru wakiwa pale kwa field walipewa at least hiyo nini. Na I think alikuwa amevaa jacket ya media, which also should be our journalists wakienda kwa game. Manze vaini hizo staff zenu ndio hata mnapewa hizi time kwa gate. Si mnasumbuana, mimi ni wa media na una hata any badge ya kuonyesha wewe ni mtu wa media. So there are so many things in involve hata hiyo deal ya Azam. So now let's work on kuwa make the nini life ikuwe easier so that hata mkiwaambia manze at the end of the season wacha turudi on the drawing table, hata wanajua hapa yenyewe there is a lot we need to talk about. Yeah, niyo. Safi sana. Sam naona umerudi. Huko umemaliza, ulikuwa unatuibia masiri. Hatutakupeana. Mimi sitakupeana. Unaweza endelea Sam. Okay, nilikuwa nasema nini hapo kwa do wanasema bado wana deal na free to air TV na nini na possible OneXBet wanaweza come on board. Sasa hakusema directly but kitu Yaya alisema, Yaya ni Azam's nini COO, Chief Operating Officer, alisema tunaweza contemplate games za hizi heavy clubs kuko on different days, as in game ya Gor na ya Shabana, alafu na tuseme game ingine nzito kaa hiyo kwa the same day. Hivyo ndo alicontemplate. Nick pia akasema anaweza atarudisha game za usiku, ni vile hatuna viwanja ziko fit bado, ma lights sijui kama nakumbuka kuna time Nyayo watu walicheza kwa giza juu at tokens hazijalipiwa. Ilikuwa game ya madem zonal qualifiers za CAF Champions League, zile zilikuwa Nairobi. Sijui kama kuna kitu nimedevelop. Mmesikia kama wenye wana maspika panel hapo. So anyway, katu standby Sam, umesema kila kitu, kuna vitu umesema muhimu sana. I think nitazirudia but wacha to get to the new speakers. Naona Yamatare unataka kuongea ama unasemaje? Tutoka kwa Yamatare hapo Ingwe tuingie kwa Gateru alafu Waizo kama tumejua ni aje. Oya ni ajeni. Poa sana. Mimi nilikuwa nataka kuulizia Saju wanasema wana reschedule fixtures. Does it mean that we will have new fixtures for the league? Because mimi nilikuwa na wengine hapo nilikuwa nishai print. So naona kama itakuwa ni inconvenience hapo sasa. Alafu issue ya nasikia Kiplimo sijinde amesema game za Tanzania nini? Okay, true. Tanzania game iko juu. One thing hao kwa juu ni corporate world, kampuni mingi do fight sana ku sponsor team. Unlike Kenya ukiangalia kampuni hazitaki ku sponsor team. Me personally speaking niko kwa border, so sometimes huenda huko. Haja jamaa wanapenda ball unlike sisi. But I think with Azam coming on board tutarudi grao to sponsor to support team zetu tusidi kwa mbele. Niyo tu. Thank you.
Shukran sana. Sasa tuingie kwa Gateru. Kidogo. Nani kidogo? Ni mimi Kipto, ni mimi ndio nilikuwa nimeongelea maneno ya Tanzania, magame za Tanzania. Ni muhimu. Ni respond to as in, haina noma. Unajua Wakenya by the ukitaka kujua Wakenya wanapenda ball by the sana. Ukitaka kujua wanapenda ball, angalia zile games za KSS, zile za high school venye watu walikuwa wanajaza stadi ya Bukungu. That's a proof that Kenyans do love ball. It's only that ikifika KPL marketing yetu ilikuwa iko chini, as in hatukuwa tumefanyia marketing. Na one thing wa marketing, first thing ni media. Unajua media inauza kila kitu at this era, ni media. So hiyo ndio kitu najua Tanzania walitushinda pia, alafu pia ni stadi, mpira ni stadium. Haya tusidanganye, anything to do with stadium. Kama currently mimi niko Mombasa na watu kienda Mbaraki unashindwa pa kukaa pia ni wapi. So basically what Tanzania wametushinda pia ni stadiums. Mostly almost teams mingi zao ziko na stadi. Alafu pia sisi I think in the future inafaa kila team iko na home ground. Isiko tunashare Nyayo wengi tunashare Moi sijui. I think that's the future. Safi sana. Gateru, unasemaje? Aya, Jeni ni fitini. Mimi Gateru ama Brogo. To continue from mahali Dizo ameachia, it's true Kenyans love football. Juu kiangalia zile leagues za chini, Division 1, Division 2, NSL, hata county leagues, zile leagues tu za kawaida, hata za wanasiasa, zile tunaonaga kina Cleo Malala, watu hutokea sana. So watu wanapenda ball. Ni vile pale top level kuna teams mingi, mostly tuseme ni corporate, hazija look into the football side of it, wanaifanya tu just for CSR ama vitu kama hizo. But Wakenya wenyewe wanapenda ball, na ile ya Azam kuna venye tu imeta excitement, that's for sure. Hata kama kidogo kuna venye inakaa imetufinya, but pia ina make sense because number one, it's a new market, stadia zetu ziko chini, attendance za games ziko chini. But maybe with the time wanaweza improve deal, na tuna hope pia wanaweza fanya hivyo. But one thing inanipea optimism ni ukiangalia ligi ya Tanzania ambayo tunarifaa sana iko among the top 10 leagues in Africa, na maybe lazima watu pia wamechangia in some way, kwa sababu broadcasting ya ligi inakuwa kitu muhimu. So lazima Azam wamechangia in some way kusaidia ligi kufika hapo. So as Kenyans tukipull up our socks, tuache siasa mingi, backbiting mingi, maybe tunaweza saidika tufike places kama hivyo. Na walitupea recommendations pia fiti sana za kuimprove game, kama hiyo story ya kuangalia timing, kukuwa na magame za usiku, zile clubs kubwa kukuwa na different timings za game, kumarket clubs kukuwa na zile days za mafan. Tuseme pia wanatusaidia, na ni vitu pia sisi kama mafan tumekuwa tu tukipush. Ni vile tu wale wadosi kawaida yao wanajifanya hawasikii, but information inawapata. Na pia tutapata chance kuona bana ya football KE kwa TV, itakuwa kitu poa sana. Tuseme tu Kenya tuko na potential, tusikufe moyo, tukae ngumu, na game yetu ita improve, especially juu there are more community clubs kule NSL Division 1 na zinaendelea kupanda pale kwa ligi ya juu. So pia with the time tutakuwa na more clubs ambazo ziko na more football following, na pia maybe hizi kampuni zikipata kuona mpira yenyewe inajipa na mafans wanaanza kujitokeza, they might also cash in kwa hizi clubs. Watu wa Shabana pia wasikue na joto sana,
hii season bado ngumu kwao, wamekuwa wakicelebrate NSL the whole of pre-season. Wasikuwe na haraka sana, niko na hayo tu ya kusema. Safi sana. Sam nono umeinua mkono but get Na to mimi eh excuse kiasi, na mimi ni fan wa Tusker. Pole, ni sijasema muhimu. Ni fan muhimu wa mtu kiingia hapa unasema wewe ni timu gani ndo tujue venye tujue unafikiria aje. Unajua pia venye mimi ni fan. tunafikiria is aligned to team tunapenda. So anyway kuna msee mmoja hajaongea hapa. Isaiah ni aje? Prince 254. Niko poa kwaje? Niko fiti bro. Wewe ni fan wa timu gani? Mimi niko Galo Derby. Kabisa. Antoa So atafurahi hiyo story. okay, so mimi nimefurahishwa na hiyo deal ya Azam na FKF, lakini niko tu na swali moja, labda mtanijibu. Ile time tulikuwa na deal ya start time, tulikuwa naona deal iweka and then something came up about production, and of course kuna production na broadcasting. Sasa hii deal now that is 1 million USD, production iko ndani ama tena itakuwa inagawanywa tena, hii inaenda production na hii maybe doing all those stuff, ama hii tunia hii ndo FKF wamepewa, si ati itakuwa ikigawanywa huko mbele. So hii ni swali yenye wadau mtanijibu. So kwa hiyo pressa, what I actually got ni merchandise ya timu zetu ziko chini. Sasa hii kutafuta hata nini ya Gor, unaambiwa tu aende kwa huu mtu, like hakuna place unaweza tembea naenda hata Tawa ama somewhere. Lazima ujue mtu mwenye najua mtu ndo akuletee jazi. Alafu another one ni hiyo Gor na FCD. I believe vote Shabana wanaweza ifanya, na Shabana wamekuwa na drive kubwa kushinda hata wenyeji wametoka NSL na kishindo sana. So Shabana pia though hakutajwa, huyo CEO wa Azam alitaja tu Gor na FC, but Shabana pia si lazima upewe. Shabana pia wajiingize tu hapo ndani, tu waingie tu ndani, na tena Homeboys wao pia waingize tu hapo tu, watengeneze siku yao. Alafu tena time ya SuperSport, most games zilikuwa tu za Nairobi. Inatoka Nyayo inaenda Toko Mwanda ni Kasa, ikienda sana ni Thika ama Mombasa, but haikuwa inaendanga mashinani. Sasa hii Azam watafika huko ama itakuwa tu team za Nairobi? Yeah, so ni swali mbili niko na. Asante. Shukran. Nafurahia sana hapa kuna Aizo. Yes. Nikikuuliza tu swali simple tukisonga mbele. Yeah. Why do you think that Shabana inafaa kwa hiyo deal ya Gor? Apart from unajua do you know that hata hiyo Azam niko sure anaangalia vitu mingi sana. Angalia tu fans peke yake, right? Yeah, yes, kweli. Apart from fans, what else thinks inafanya ufikirie that Shabana inafaa kwa deal ya Gor na FC? So Shabana hata ukiangalia wamekuwa na branches zina registration, wamekuwa kwa drive kubwa sana. Ukienda kwa page yao each and every day I think ni 10,000 shillings, alafu unapewa certificate na kuwa branch yenye iko recognized. Gor na FC wako nazo but branch ni kama ilienda kufa not unless zenye zimebaki tu kidogo, lakini like ile organization yenye naona Shabana, alafu of course hiyo kishindo umetoka na NSL, I think it may bring a lot of energy kwa KPL. Actually KPL is better being Shabana than Shabana being out. So naona wakiendelea hivyo wanaweza kuwa hapo ndani. I think according opinion yangu though, in my own opinion, I think pia Azam wanaangalia FC na Gor. Unajua ni jina kubwa. Ukienda TZ utaje Gor Mahia ama FC, mse hata utasema hiyo team naijua. But kwa Shabana kidogo sidhani ukiingia TZ utaje Shabana kuna mse who will even recognize what you are saying. Lamo, take on bro. Okay. Naona mnajamisha watu wa Shabana, but kitu hizo swali jo, nilikuwa naona kuna watu walikuwa kwa hiyo pressa hapa, kina Njiru walikuwa hapa, sijui ameshuka yapi na Sam. Hao ndio watu wanaweza kuambia the difference between production na broadcasting. Of course you see now production, for what I know,
ukiwa na broadcasting partner yeye anafanya production. Hiyo basi hiyo gari yao unaona inakujanga hapo. Hiyo ndio the production hub ya shughuli ya broadcasting. So sijui kama ulikuwa unamaanisha pesa ama nini, but production of course itafanywa nao. Zile games that wata air production ni exclusively Azam. Rights ni zao kivyao. Mtu wote pia akikuja anataka anataka air some games, of course they will have to talk to FKF and Azam. Juao ndio sahi ndio wako na hizo rights za zile games wata air. Unaona, na of course tunajua si games zote. So nilikuwa nauliza hata yes, cost of production, so who is going to cover? Is it kwa hii Azam? Ni Azam. okay, Azam ndio maana wanapeana hiyo do na nini. Hiyo do ni ya kupeana because ni kama ni content ni ya FKF na ma teams, but the soul nini inaitwa the soul semeka JD production ni yao, pesa ni yao, kila kitu ni yao, unaona. Hakuna so mimi kitu kingine yenye hata hatujaongelelea, I think hata ni Devi aligusia mazee, itamulika players wetu bana, unaona. Cause while I was reading hiyo article ya Anagram, of which Anagram amesema ataingia hapa 9:30, will explain it further for people with shallow minds like Nem waelewe. Ni when super na nani na Dizo unajua David tu kichwa yuko tu kubwa tu bure. So anyway, Kenya niliget from your article ya nani Anagram ni when Super Sport came, there are some things that KPL at that time when ilikuwa inaitwa had to change. One was ilibidi waanze kuandika shirt names za players, wakuwe na fixed jersey numbers na jazi za maplayers zikuwe na jina. Ndio pale makommentator wakicheki game wasianze kusema na huyo winger na huyo namba same. Na sasa pia for us and the rest, when you wanataka kuwa football content creator, that is football KE, itakuwa pia fiti because itamulika players all through the league. Even the newest player utamjua for as long as there is footage for that game or that particular player. Hiyo publicity, hiyo viewership itafanya dimba igrow. Kwanza content creators mimi nafurahia sana for the content creators and players. Hakuna wase watawin bigly. Wacha venye Trump anasemanga, watu watawin bigly ni content creators na players and clubs. But side ya players na clubs, if only accountability will be enforced. Si hata applied, enforced, like by force. Yani ile lazima accountability kuwe juu ile pesa itakam. Na si Azam peke, because hata Azam will open ways to other new companies to come and invest. Venye tu nani amesema ni kuna msee amesema ako kwa border. Na another thing pia nilikuwa TZ earlier this nini, I think 2 months ago. What I noticed from Azam ni hiyo channel yao, anytime hata uamke saa 9 usiku mchana, whatever time uamke tune in to Azam TV, you will always see inaitwaje dimba ya TZ. And one thing about, hata nikisema huko kuna mafans wengi, kuna magames zingine grounds zilikuwa empty, but kulikuwa na hiyo viewership, unaona hiyo viewership. So as much as atujazangi study, kuna watu pia watakuwa naziona kwa hizo madikoda zao na hizo streaming services zao. So anyway, Sam, naona umepanda. Kulikuwa na maswali zilikuwa zimeulizwa hapa, sijui ulikuwa umezisikia uzijibu ama zinaweza ulizwa tena ama naweza kurudia. Niko nazo hapa mahali, siurudie. Sasa Isaiah alikuwa hapa, alikuwa anaulizia story ya production na broadcasting, if they will be done by the same people, of which in this case is Azam, and of course the cost of production will still be catered by Azam. I am of the thought that yes it is, but you can also confirm or unaweza tukosoa on that. Acha nianze na ya mwisho. Cost of production ni ya the broadcasting partner ndo anakata for. Si yeye amebuy rights pekee. Sasa yeye ndo apange ya broadcast match. Na yeye ingine umeuliza ilikuwa
Kama hebu confirm kama game za mashinani pia watakuwa wanaonyesha ama Nairobi tu. I believe walikuwa wanasema sijui ni 4 games ama ni game ngapi, sikumbuki vizuri. Hata mimi maliniona ni 4 games. Ni 4 games. 4 games a game week. Per game week kama nadhani ni siko sure, acha tu nisiseme na siko sure. Walisema ni 4 games per match day. Wananyesha 4 games. Hata mimi na think hivyo. Yes. So hiyo inamaanisha 4 other games hazitakuwa aired. Ndio maana nilisema huo jamaa wa Azam alisema hizi timu kubwa zisiwe na game same day same time. Juu itakuwa ngumu. Sasa tuseme Gor na FC ziko na game same day na ni game nzito. Moja inatangulia alafu nyingine the next day. Kabisa. Hiyo story tunataka tuisukume, ndio mwenye alipiga research na akapiga vizuri na ndo ako na hizo maswali zote. Anagram ataingia hapo at 9:30. He will have answers for that. But kitu naona kuna mkono zimeinuliwa hapa. Anto unasemaje? What is bothering? Nilikuwa nataka kuongezea before Anto aingie. Sawa. Kiasi tu Anto. Nilisikia story Gatero alikuwa ni Gatero ama ni nani alikuwa anasema story ya viwanja. Gate. FIFA rule number 1 ni field of play. Na as far as my knowledge is concerned, I believe Azam pekee TZ ndio wako na kiwanja. Na Benjamin Mkapa si ni government facility. Okay. Na nilikuwa nataka kusema nini? Hii story na corporate. Hata team iko ya corporate, iko ya nini, provided there is a sense of belonging provided by that team itakuwa na mafans. For instance, mimi kwangu Arsenal is not a community club. Arsenal is the only team in EPL yenye is not named after a location. It's the rest of the teams ni location, any place. So he already iko sense of belonging. Tusemekaa Shabana ni iko na sense of belonging. So ukiniambia ati teams za TZ zinafanya poa juu ni corporate ama sijui nini, they just provide a sense of belonging. Hiyo ndo kila kitu ina matter. Vile nyinyi mnaenda club kuwatch game ya Arsenal, ya Man City, ya nini, juu nyinyi ni mafans wa Arsenal. Na si ati mshaiona maplayer wa Arsenal, ni juu mnawajua tu. Yani kuna a sense of belonging, sense of community. Hiyo ndo tukiega kwa ligi yetu tutapenda ball. Na ilikuwa hapo zamani, si ati haikuwa. Ni vile imepungua tangu let's say 2018-19 COVID ikiingia. Mafans walikuwa wamepungua tu, si ati hawakukua. Shukran. Na kitu umesema ni muhimu, na it is what I was saying earlier. Like you see, we can have corporate teams, but they can also function as community based teams. Na someone had mentioned it, utaona police wanajaribu, utaona pia ulinzi polepole wameanza with their social media. Na Gits bana akijaribu kuambia watu wafike grao na akiwaambia Nakuru ndio mtaa, unaona vitu ndogo kaa hizo. So it is all about how you, venye tu umesema, sense of belonging and creating relation with the fan base. Ndio fan anakaa naona by the way my principles in life zina align na ile team, wacha nikuwe msewa ile team. Na hivyo ndio venye unakuwa na mafans. Now ndio the pillars of the club. Ndio ile siku unakosa sponsorship au mafans ndio wanawashikilia na nini, get charges, get hizo, unaona. Hata hizi ma pay bill venye suita kina Gora kina nini pay bill FC, kama si hao mafans tunajua hao wabigi wanakula hizo pesa, lakini kama si hao mafans hizo mapay bill zingekuwa zinafika bei. So ni kitu lazima FKF ijaribu, si kuforce, ni ma reforms tu. Hata kama wanaweza iweka as part of our club license, tuanze tu pole juu ukweli ni if teams cannot bring funds, na si kwa study pekee, hata hizo viewership
Azam in the next 2 years kudanganyi tutakuwa tunaongea something different. So now it is all about how do we keep them here. So nikimagine mseka Clyde Senaji hapa Kenya alikuwaga tu mtu average kwa fans. Huko Zambia ako na fan anamtambua yeye as a player, si as a team. Yeye mwenyewe as a player ako na dedicated fan na watu wanampenda huko. Ni juu ya vile amejiassociate na wao. Hapa Kenya pia tuko na players, si hatuna. Kuna ma players tu wanapendwa tu na ni juu ya vile wanacheza. Mtu kama Taiso, mtu unampenda tu juu ya vile ana play. Vitu kama hizo ndo zinavutia mafans. Hii broadcast pia itachangia kuvuta mafans wenye walikuwa wanapenda hii ball ya Kenya na waliacha kufuatilia, because mi hata niko na msee man semaga kuja stadia na tamani but ngumu. So it's all about that. So Kiplimo naona uko tena hapo rada form. No manze nimesali angajia Shabana mbaya, but okay, nimeona hiyo about 4 games per nini ndio inafaa kukua ahead. So I think si wangepea the others go ahead ya kujipanga wenye nyinyi hamna something on the table, basi wajipange juu za zingine, you know, those emotions ndio zinafanya watu mjifanyie vitu kivyenu. Za zingine you feel you are not worth it, then if there are 2 clubs that really ndio zina make the cake, so the rest wajipange juu za zingine. To me, I feel I was saying this on the previous space that for example Muranga they are so organized. Muranga Seals, KPL doesn't FKF doesn't like organized clubs. Na it will take time before, like kama sile hii kuforce kwa mkimeki noise that time and that is how things are done, hata admin angekuwa amechangamka. So the same thing is going to happen hapa kwa hii deal ya Azam. Za zingine there are some things which I'll bet they add to do. For example, we look at demographic ya Shabana, it's very young. You can't compare it na the other clubs, and I saw it on Sunday. So, the only thing that we can say about maybe which changed kidogo, niliona kuna wale wazee wa kitambo wenye walikuwa na Shabana who didn't believe that it was promoted, walikuja game. Somebody alikuwa like around 60s, they were in the buses, they were in the Nissans, wengine walilipa wakakuja. I saw not less than 10 at least. Niona wazee tu amekuja hapa amekaa, unashindwa mzee amekuja kufanya nini hapa kwa hii kelele, but they were just happy to watch the game. So za zingine it's how you market the things ndio zitafanya hata watu wajue manze game yetu linakuwa aired, so lazima tukue kwa grounds to show that manze hata si we are mighty. On hiyo media bado kuna something I don't know if I should say it's Michael kiasi nini una nini mic yako iko na echo. There's someone I think ni Michael aliambia watu wa Shabana that their players wanafaa waonyeshe the fans that nini and hata kwa social media, and I've seen many of the players wa Shabana wanaambia hata wajamaa tokea kwa game ama like they acknowledge the support you give them through their social media pages, now not on the club side but from now their pages. It should be going all through the clubs because you show the fans that mko pamoja, and that's how the clubs will grow. But you can't tell people that we have a TV now, mtangojea kwa wacha mtu kama ameumia aseme manzeni nimeumia, but since game inaonyesha kwa nini the player amepost pale that kama utaweza kumake kwa stadium you can watch for the app, people will be watching. That's how we grow the game at the end of the day. Shukran sana. Nilikuwa tu nataka kuambia tu kitu simple. Vile tu unasikia vile anasemanga mpaka yeye anatuambia hapa. It's the hope that kills. Hakuna wewe tu hiyo hope yako huwa. Hakuna vile Shabana itapata coverage the same na Gor Mahia na FC. That's all. La muendelea. Wewe kwanza nimenote uko na shida na Shabana, jueni mtu wa sales bana. Check hizi vita zenu. Sina yenye problem na Shabana. Mimi niko nayo kwa nini? Mpigangi si uwapiga. Siwezi kuwa na yenye problem with them. Haina shida. Naelewa. Inaitwa sibling rivalry. Unajua mlitoka na rivalry yenu uko chini.
to me ujaribu kuambia Kiplimo ni anatakanga kufiksi Shabana kwa levels yake, so najaribingi tu kumwambia hatulie tu, with time hii timu yake itafika hapo. Jaribingi kuifix kwa mahali haiwezi ingia. Shabana haiwezi ingia sentence moja na Gor Mahia. Muendelea. Hiyo kitu pia unafaa uelewe ni ati hapa watu wako so personal na team zao, so every other time they will always talk highly of their teams, which is allowed. So anyway, naona nimeona di Chief Grenada amepanda, lakini before Chief Grenada aende, naona tuko na anataka kuongea. Naona tuko na hadi mtu wa TZ hapa, MTZ. So ndio nipo. Ni sawa, tuna come to you. Unajisema acha tusikie mtu wa TZ anasemaje. Ni aje mtu MTZ? Fresh, mambo vipi? Mambo shwari bro. Bana, mimi nalipenda soka la Kenya na nafuatilia baadhi ya timu kadhaa ikiwemo Talanta, Kariobangi Sharks, FC Leopards. Mimi ni mdau wa michezo. Pia nimesikia mkiwa mnajadili kuhusu hili dili la Azam kuhusu FK, kuhusu ligi ya Kenya. Nimesikia pia kuna mdau hapo amekuwa akizungumzia kwamba kuhusu kwamba kwa nini wachague baadhi ya timu za kuzionesha na hizo timu nyingine zisiwe na hiyo coverage. Nadhani kwa kuanzia, hata kwa mfano mzuri kwa hapa Tanzania ilikuwa ni hivyo hivyo, kwamba timu nyingi zilikuwa zinacheza saa 8 mchana. Tena unakuta sometimes timu 4 au 3 zinacheza kwa wakati mmoja. Sasa ku broadcast hizo mechi inakuwa ni changamoto. Unakuta timu moja inacheza mkoa huu, timu nyingine inacheza mkoa huu, kwa vile vifaa vile na nini kuanza ku exchange channels ili uweze cover hizo mechi zote kwa pamoja inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo nadhani wamepanga kwa kuanzia waanze kwa zile timu ambazo zinaonekana ni bora na zina viwango vya juu kulinganisha na timu zingine. Ila kwa wakati huo pia shirikisho likiwa linaendelea kuandaa taratibu za kufanya baadhi ya mechi nyingine ziwe na zizo usiku. Kwa mfano, kwa hapa Tanzania unakuta mechi ya kwanza inaanza kucheza kuanzia saa 8 mpaka almost kwenye saa 10:30. Wakati hiyo ya kwanza ambayo imeanza saa 8 inakwenda kuisha, nyingine itaanza saa 11 mpaka saa 1, saa 2. Wakati hiyo tena nyingine itaanza saa 2 mpaka baadaye, kwa itakuwa zimechezwa mechi 3 kwa siku moja. Kufanyia coverage hizo timu 3 ambazo zimeweza kwa siku moja inakuwa ni rahisi, kwa sababu utaanza kuonyesha timu ya saa 8 mchana, utakuja utaonesha timu ya jioni, utakuja utaonesha timu ya usiku. Mfumo huu kuapply kwa Kenya inakuwa ni changamoto, kwa sababu unakuta sometimes timu 4 zote zinaweza mchana, viwanja havina taa. Kwa hiyo kwa kuanzia wataanzia zile timu ambazo zinaonesha kwanza zina mashabiki na zinafuatiliwa kulinganisha na timu zingine. Halafu muda unavyozidi kwenda, viwanja vingine vitaendelea kuboreshwa, vitawekwa taa na timu zingine zitaendelea kupatiwa coverage. Lakini pia kuna mmoja hapo alikuwa anazungumzia timu kwamba haiwezi kupata coverage kwa sababu bado timu ndogo, haina ni changa na nini. Hapana. Kwa kuanzia hawa Azam huwa kuna kiasi cha pesa wanatoa kwa vilabu vyote vya ligi kwa ajili ya kufanya maandalizi ya msimu kuanza. Hiyo pesa ndio unakuta inalipa wachezaji na nini. Sasa hiyo pesa ndio inawezesha timu kununua wachezaji bora na wenye viwango. Sasa wale wachezaji bora na wenye viwango wanapokuja katika hivyo vilabu, ndio yule shabiki anakuwa excited kuona mchezaji ataleta nini kwenye hii timu yetu, ataleta nini. Hiyo ndio inavutia mashabiki. Na pia sometimes unaweza ukaenda viwanjani kwa kuna hali ya usalama ukawa mdogo na nini tu, wanasema ngwani angalia tu TV nikiwa nyumbani, kwa sababu nikienda kule usalama unaweza ukawa mdogo. Sasa mtu anapoangalia kwa TV pale, mechi imeenda imeisha, watu wamefurahia, anasema next time ngoja na mimi pia niende nika witness ile atmosphere ya uwanjani, kwa sababu mbona sijaona changamoto yoyote either ya vurugu au na nini. Kwa taratibu watu wanaanza kuvutika kwenda viwanjani. Mfano mzuri kwa hapa kwetu Tanzania, ilikuwa ni timu ambazo zilikuwa zinajaza watu ni either Yanga au Simba, lakini kwa sasa hivi unaweza kukuta timu either ni mid table team lakini zinajaza
kiasi kwamba unaweza ukadhani vinavyocheza pale ni vilabu vikubwa ikiwemo Simba na Yanga, kumbe hapana. Ni aina ya usajili, usalama viwanjani na pia ile furaha ambao wanaiona wakiwa wanatizama watu ambao wapo uwanjani. Kwa hiyo ligi ya Kenya itakuwa kama ya Tanzania, ila ni hatua kwa hatua. Uimarishe usalama wa viwanjani, timu ziwalipe wachezaji kwa wakati, ziepuke migogoro, kusiwe kuna migogoro ya mara kwa mara, kwa sababu hiyo pia inachangia baadhi ya vilabu kuto kufikia malengo yao ya juu. Lakini pia timu zikishakuwa na uhakika wa kulipa mishahara wachezaji na kuwa na wachezaji wa viwango vya juu, wataweza hata kukompiti na hivi vilabu vingine vya mataifa mengine na hata kufika mbali katika hatua za CAF Champions League. Yangu ni hayo tu. Shukran sana. Tunasema asanti kwa kuja. Tunasema asanti. Acheki, tulia bro. I'm getting this right, man. Anyway, tunasema asanti, umeweza kuungana na sisi ukatupa insights za huko. Kitu moja umesema ukweli na nafurahia sana ni mobilization, niyo kuweka zikiwa hiyo viewership kwa TV nini una stream. Kuna mtu atakaa aone atmosphere, asikie zile drums za Gor, asikie kelele za Shabana ama kina polisi huko, na yeye pia atasema nataka, which is true. So anyway, mimi sitasema sana. Ano alafu to get kwa Tross tafadhali. Mimi ni shabiki wa Wazito, ila Wazito wananiangusha. Wazito usiogope. Sasa hiyo wanaitwa Muoroni sasa. Yes, basi bora hata wabadilisha jina, maana tunavyofahamu sisi Wazito ni wale watu ambao wanaheshimika au ni watu ambao wanajiweza aidha kiuchumi kinini. Sasa unaona Wazito tena wanaboronga kwenye ligi, inakatisha tamaa. Basi sinimuulize swali moja songa. Sawa, MTZ ndio nauliza hiyo hicho kingamuzi cha Azam, hiyo ligi yenu mnalipa inaonyesha kutoka ule msi analipa ya dogo, ama kuna ile certain level ndo unaweza tazama hizo mechi zenu kwa hicho kingamuzi cha Azam? Kwa sisi tukifanya subscription ya kifurushi chochote huwa tunaipata ligi yetu, kwa kweli tunaipata, kwa sababu sometimes unaweza kulipia hata ukilipa la chini kabisa. Ndio unapata, lakini unaweza usipate channel zote, lakini unaweza kupata channel 2 au moja ambao ligi pia ambao timu ambao natamani kuiona pia naiona. Kwa hiyo niseme tu kwamba gharama ni nafuu, lakini mechi zote unaziona, hawabani baadhi ya vifurushi. Asante sana, nashukuru. Ndio. Mtu wote pia anafeel kuna swali, unajua pia ni poet, it is a conversation. Tukiona pia anagram ameingia hapa. So anyway, sijui kama tulikukatisha ama uko sawa. Mimi nilikuwa nataka wakati naendelea kusikiliza mazungumzo yenu pia na mimi nitakuwa napata cha kuingizia hapo. Safi bro. Unasemaje? Mimi nilikuwa nataka kuongea na Kiplimo about vile amesema sijui kuna teams haziko kwa hiyo nini kwa among the 4 teams zinafaa kupatiwa njia ya kujipanga. Nataka kumwambia ukaangalia, acha ni refine England, ukaangalia England actually games ziko televised, unaweza ziwatch ukiwa England ni very few. Zile game mingi unafaa kwenda kuwatch on the ground. So mi sioni mbona kama una uwezo ati utake timu kustreamia tena Facebook. We kama ni Azam inaonyesha game fulani na fulani, zile za mbali kwako, we ile iko karibu na wewe tu fika ona game. Nemo tusha agree mimi na yeye, game zote tunaenda, hakuna kusema ati kuwatch. Kwa nini hiyo Azam tu ni ya marembesho na kukamkuona zile games kuona usiku, and then rights za broadcasting huko communal zinakuaga collective, azikuagi ati individually ati team fulani ndo imeonyeshwa so mimi sitapata do. So kama hata Gor ionyeshwe game zote, bora upewe 10 milioni yako ama upewe pesa fulani yako, mazee unafaa kuwa thankful juu at least imekusaidia place fulani, imekusaidia kusign good players wale watafanya fans wako watake come grow sana. Wale fans wako wakikuwa wengi, umesikia vile MTZ amesema hapa, fans wakikuwa wengi pia Azam wana consider kwa the next season next match kuonesha na game yenu. Hivyo ndo tu inafaa kuwa.
si wote tukue hata kazi tuonyesho games nne, si tukue tu appreciative of it maze. Juu mimi niko sure hii ligi ita grow. Nice, thank you. Bro, umeongea kaa nini inaitwaje? Umeongea ni kama mtu ako very desperate, but I get your point fully. Naona Anto ameinua mkono, najua anataka kurespond to you, but wacha tusikie Chief Grenada. We Tross, ni aje? Salama, vipi hali? Unasema aje wewe mtu wa Yanga? Kwema si 5G yani yanifurahisha kwa sababu mwanzo kila Mkenya atakuwa na nafasi ya kutizama Yanga, mtakuwa mnaona shughuli zetu sisi Yanga wananchi tukifanya mambo yetu 5G ni hayo tu. Alafu kisha let's go to Azam I love the fact that at least we are going in the right direction. And for Football KE family, I don't expect somebody like Kiplimo to be too ignorant to not know that when you're selling this TV rights, the league, the federation sells the rights to everybody. Even in the Nick Mwendwa speech, he said, when these guys came and broadcasted the derby, the amount of money that they gave to the federation, it was divided to each and every team in the league. That's what Nick Mwendwa said. So despite your game not being shown here and there, it's not a big deal. We have 18 teams, and if they're showing 4 matches in a day, 4 matches over the weekend, that's 4 times 2, that's 8 teams. So wana remain na game kama ngapi? Wanabaki na game kidogo zenye pia I think KBC will grab some. We have nothing. Like, this league has nothing. You cannot give exact value for this league. You cannot say this league is worth this amount of money. It has nothing. Over the weekend, we saw fans here and there. That's the only thing we can use to bid. Because if you ask Gomaya, how many fans did you have? FC Leopards, how many fans did you have? How many people watch your games? How many people? What was the number in start times? I'm sure nobody will give you the exact numbers for this thing. Therefore, Azam is investing in something they believe it's going to work out for them. So it's upon us to show goodwill and support Azam to buy hizo decoders, we subscribe to the Azam whatever's, so that Azam can feel our impact. While they are feeling our impact, we will also feel the impact of Azam. There's another thing here which keeps on coming up and bringing so much issue. For me, I always stick with the fans. So when somebody like you, many people here trash Shabana, but funny enough, Shabana, if you're a big team, you're a big team. Nobody, if you're a big team, you're a big team. If you have numbers, you have numbers. Nobody will take that away from you. Nobody. You worked hard to be where you are, and you have the numbers to boss around and to rub shoulders. So for me, I feel like we might treat them unfairly, but they are going to bring a different vibe. Shabana itself, it has a fan base of fan circles of 23 circles, each circle paying 10,000. If you ask me how many fan group in Gomaya are there, I can't tell. If you ask me the same about FC Leopards, I can't tell. Yeah, they sold out in NSL. They're selling in the league. They're relevant. They're up to date. So there's no way you can just trash such a team. Equivalent. The same happens to Moranga. They are a young team that is growing and they are building the numbers. So the best thing we should be doing is, yes, we have to acknowledge them. We went to Moranga, you saw Moranga fans. We have to acknowledge them. We have to acknowledge Moranga. We have to acknowledge Shabana. We have to acknowledge Lazy Gor Mahia. We have to acknowledge the Jokers, FC Leopards. Those are the teams that you have to acknowledge, irrespective of where we are as a nation. We have to acknowledge them and we have to wish them all the best, because if these teams come together and they pull numbers, then this thing is going to work. So these are 4 teams and they are going to show 4
these are 4 teams. Hizo ni ka game mbili za hizi team. Hizi teams zinacheza na opponents kila siku. Kesho Shabana itacheza na Talanta Nairobi. Niko sure watakuwa na numbers. Talanta will get money. Yes. When Shabana plays another team like Tusker, a ghost team, Tusker will get money. Yeah. Unlike before, you have to beg Gor Mahia fans to show up in your game because they don't show up nowadays. If it's not us hosting the game, to show up in our game and get more money. We saw what happened with the FC Leopard. They boycotted the derby. They said we cannot go to the derby to give Gor Mahia money. So imagine if you are in this situation whereby we keep on trashing Shabana, and then there's a derby on 23rd, Shabana versus FC Leopard, and then Shabana fans say, we are not going to travel. You've been calling us name, we are not going to travel. Mkae huko Nairobi. Unaona? Nyi mkikaa Nairobi, they won't come. So FC Leopard, let's assume FC Leopard sells the stadium. They sell one side. Hiyo 600,000. Fans ni wachache. Kamera ikimulika, fans wa FC Leopard kwanza hata wakae. They don't sit even at the center of the pitch. At the middle of the pitch. They usually sit at the edges, at the curve of the pitch. So even the camera won't show them. But we are in a situation whereby when FC Leopards plays Shabana and they are in good relations, Shabana will be there. Shabana fans will be there and they will fill the stadium. So Nyayo Stadium itakuwa na red and blue. Fans watakuwa hapo. Azam ikizoom camera, fans wa Shabana wanamulikwa, fans wa FC Leopards wanamulikwa. Because funny enough, Shabana doesn't need anybody in this league, but everybody needs them. Them, they have a home. They can be selling out that Gusii Stadium without even allowing away fans. But us in Nairobi, we cannot sell any stadium. We cannot sell even Camp Toyoyo. We cannot sell anywhere, even Annex. We can't sell out. So we need Shabana. And as I'm coming in, I think one of the projects they should invest in is to make sure Shabana is comfortable and competing in this league. This is the issue of trashing Shabana left, right, and center. It's not making sense to me. Karibu wa kurecruit Shabana. But umesema ukweli bro, umesema ukweli. Anthony aje? Number one, if Shabana cannot take the hit wakwende huko, hii ni league, lazima wakuwe trashed. Kwani watakuwa wanadhani tu hao ni ati ni warembo, ati tunawasukasuka. Hii ni league, lazima wakuwe trashed. Kila mtu wako trashed. Hiyo ni shauri yao wakikasirika. Number two, kitu poa na hii deal ya Azam, ungekuwa unasikia vile ulisikia COO wao alikuwa anasema kuna do fulani watakuwa na pay teams for preparations. Ukiangalia hii deal imefocus sana na mateams. Juu ukiangalia huyo CEO alikuwa anaongelea mostly about teams. Hakuwa anaongelea hata ati do inaenda kwa federation ama nini. Juu alikuwa anasema hii deal itamake sahi hakuna team yenye utasikia inapeana walkover ati wameshindwa kutravel. Juu hizo do watakuwa wanapewa do za preparations na Azam. Alafu kwa production pia venye kuna mtu aliulizia mambo ya production I think ni hao watakuwa na produce juu the same CEO alisema wataki kuharakisha juu wataki ati wanape mtu mwingine na produce alafu hao wana broadcast juu alafu uko mbele ikileta shida unasikia ni Azam ndi tunaanza kutrash Azam. So alisema hii kitu wataifanya polepole. Ndio ukiangalia hata game za kesho sidhani kama wata air. I think wata air after the international break. So alisema hao ndio watakuwa nafanya everything. Alafu kuhusu game zenye ziko Nairobi, the only broadcaster mwenye ako analeta game za Nairobi ni mostly ni Star Times na Bamba TV. Hao ndio walikuwa wanaleta tu game za Nairobi. But Supersport walikuwa wanaleta game zote. Nakumbuka ni game kuna game fulani niliwatch ya Tusker na Chemelil. Huko Chemelil ground yenye hiyo day mvua ilikuwa imenyesha, ground ilikuwa na matope. But Were alifunganga hat-trick. So hakuna place yote Supersport kuwaenda. Kama ni Kisumu walienda, Kericho walienda, Mumias walienda, Kakamega walikuwa. So Azam will do the same. Mi kitu yenye inanibamba na hii deal ni hiyo wamefocus more
kwa the teams zenye zinacheza ligi than the administration part of AFKL. So do ita trickle kwa hizi maclubs, na zikitrickle kwa maclubs tutaona compare itakuwa high. Hata ukiangalia last season bila ligi yetu ilikuwa competitive sana. Ukiangalia the top 5 teams zile vile ziliachana na points kidogo, ukilinganisha hata na hiyo TZ yenye mnaongelelea, Yanga iliwin league na points mingi sana. Huku Kenya Gor iliwin league na only 1 point. Ukiangalia the 3 teams zilikuwa separated na I think 3 ama zilikuwa points kidogo sana. So I think compare ita increase. Compare ni imekuanga always hata na hiyo bila so compare ita increase, na I think vitu zitakuwa tu poa. Acha tungoje tuone vile kutaenda na things will be good, but Shabana should know hapa kwa league lazima wakuwe trushed, hakuna cha kutetea msee. Safi Anto, umeongea tu ukweli. Watu wapambane, na hiyo ndio league, hiyo ndio top flight. Top flight ni entertainment, left right and center. Hakuna kubebi watu hapa, ndio unasikianga watu wanaambiwa washinde game zao. Pia watu wapambane na nini zao. So anyway, naona kuna watu bado wameinua mkono, na of course man of the hour Anagram 254 amefika akikazana na mitambo ndacha Giteru bana arestishe mkono. Unasemaje Gateru? Kuemphasize historia ya bana, watu wanahurudia Shabana sana. Shabana lazima sasa, hapa ni Premier League na as much as tunawa criticize Shabana number 1, mimi napenda vile Shabana wako na social media account. Ilikuwa active last season, maybe by then hawakuwa wamejua the right things to post na when to post, but squeeze kuna comment. Bro, Gateru mic yake kuna feedback. Yes, kuna feedback. Mic yake kuna feedback mbaya. Hebu sahihi bado noma. I think kama unatumia earphones jaribu kuzi-unplug alafu urudi. Ama hizo bluetooth or whatever. Kuna electronic inashinda ikipiga kelele hapo. Najua kuna watu kuna mtu masikio imeuma ameenda kutafuta earbuds sahi. But briefly okay. Got peana nini tafadhali. Yeah, briefly before tuingie kwa Anagram. Saturday kuna live recording ya Football KE kama dawa. So kama uko interested kukuwa part of the audience and such, unaweza DM got at Tempest CR7. Zani DM na account yangu si ya Football KE. Nikupange tupangane vile itakuwa. Alafu naona tuko wasee wengi hapa kwa space leo. Ndio kama hujafollow pages zetu kila mahali Football KE, Twitter Football KE Fans TV, Twitter Football KE _90. Manze follow kila mahali, TikTok, Instagram, Facebook, yani tuko kila mahali Football KE manze. Tuongezee tu hiyo namba 1. Naona wase kadhaa hapa hata hujafollow page. Follow ndo upate updates za vile mambo inasonga kwa nyumba yetu. But on that one, kama unataka kuja kwa part of the audience ya Saturday, nikupange juu Saturday ni day after tomorrow. Amo wabebe. Na kitu pia mjambiwa so kuna very special guests na ni watu wazito. Najua watu wa FC na watu wa Gor wanawajua. So Ambani atakuwa na sisi, atakuwa one of the guest, na of course mwingine ni Sam Pamzo atakuwa. So pale itakuwa ni a very educative juu au ni watu watawaletea Kenya kitambo, na of course their views on the current Kenya, na of course watawaambia venye tu career yao imekuwa. So you definitely do not want to miss, na ni free, iko pale kuche. You only just need to buy soda or buy whatever, just spend if you can. Iko hapo kuche, na itakuwa of course before games after.
na apart from live inaweza extend, kuna watu watakuwa naiona huko kwa study na kuna wenye tutajua, but anyway if you can iko kuche pale Nyayo study wenye wanajua, na kama ujui tu ukiingia tu ndani ya study utauliza, na kama kawa tumwambia ni free. Yeah, so ni live show tu ya Dimba ya Kenya, hakuna kitu ingine, na of course as I said Ambani atakuwa na Pamzo watu wa FC na Gorna. Yes, na tutapangana hapo game yenye tunaenda hapo tu, twende kaa squad ya football ke fixtures mtapewa hapa, so tutapanga game yenye this weekend tunaenda, tutapanga tu hapa. yes. So it is all about just trying to create that community, tufike tu study. Kuna hashtag nyingine pia muona ilikuwa na tufike study, ama ilikuwa na tujaze study, something like that. So that's Just also study. what we are trying to do, promote ati ilikuwa jaza study jaza study. Yes, jaza study. So that's what we are trying to do. It is one of the objectives of what we are trying to do here. Now we are creating a community na naona ina grow maze, so for every one of you shukran, na vile tu mmeambiwa populate kama kawa football KE. So maze anagram tena ameshuka. Nikaenda kusema Aya noma, uki nini brain yako hapo tunaweza move juu, unajua as much as anagram alikuwa anakuja awapige manini hapa, so when he does atakuja awambie, but if you've read this article, you've seen the perks of having a broadcasting nini juu, unaona venye ili shape hiyo. For example, he was talking about the DST, the Supersport. Kuna vitu kuna venye ili shape nini na ikai open to new channels, unaona. For example, we were saying Jazzy number nini kaleta sponsors, ukaanza kuona zile vitu unaonanga kando ya stadi banners na au ni ma sponsors. So of course if na hiyo if shida ya Kenya ni hiyo if everything is done vizuri, this is a very big opportunity, because pia imekuja time fiti where na feel the Kenyan football scene imeamka. Nowadays I see a lot of Kenyan content, ama labda sijui ni juu nimeanza kufollow watu wa Dimba. Regardless na feel pia siwezi kuwa peke yangu, so tunafurahia, na niko sure ma content creators wengi wanafurahia hiyo shughuli juu pia sahii hatutakuwa tuna depend on one nini channel of shughuli, tutakuwa tunaziona. You can go rewatch the games, unaona, juu kama channel moja iko dedicated for Kenyan football, ni kitu unadhani out of the 24 hours ni kitu at least 10 hours of every fucking day utakuwa unapata game, whether ni repeat ama nini, na hizo repeat ndio poa. Kuna kitu utaona leo ufurahi ukue like siwezi hata. So anyway, most of it ni positive. Negative ndo hatujui, but anyway, they have been raised here na watu wengi. Hiyo story ya Jazz na majina nini ni kitu imekuwa World Cup have capped their jersey numbers at 25. Achana nini World Cup, nilikuwa nasema hapa mtaani ligi. Nakupea context juu msee ana reasoning ya concentration span ya msee ni 3 seconds sahi. In that 3 seconds mtu anafaa ajue huu ni nini na happen. So ukiweka namba kubwa na wakwe na watu wengi, itakuwa ngumu mtu kujua nani ndio nani. Juka hapa ligi yetu kuna mtu ukiniambia namba 25 najua ni Berry. Yani inakuwa rahisi, umeshika namba ya msee. Si ati hizo namba mingi. Mpaka si kuna watu hapa anda kufanya challenge hapa, mnaniambia players wa Bidco starting 11 wako. Na kuna watu hata wajui mtu mmoja hata wa Bidco. Na si ati nikupenda kwao. Ni hiyo exposure ndo hawana. Na sahi exposure ndo hiyo imekam. Naona mtu amecreate account hapa na nashukuru pia. Articles zangu ni free. Silipishi. Paybill hujapea bro? Ama unanga paybill? Ndio ni till nashughulikia.
Oh, ni sawa. Ikikaa mtu weka through. Hii ni family. Anyway, naona Anagram amepanda. Wacha sasa Sawa. tuingie Daro. Tuingie Professor Anagram. Ni aje Anagram? Poa sana Lamo. Leo nimestruggle na hii. I don't know what was happening. Haina Naweza weka shida mkono bro. chini tu. Unaweza iweka chini, najua imechoka saa hii. Najaribu kuitoa hebu. Iko tu sawa. Unasemaje? Niko poa. For reception ya article ya leo. Watu wenye wamesoma peana feedback, nashukuru sana. I think juu nilikuwa nimeandika sana tu saizi, unajua tu nipo nikienda na maswali. Kama sako na swali anything yenye nataka explainiwe. Kidogo tu naweza anza na kitu yenye Gora amesema kuhusu hizo jersey number. Nakumbuka KPL vile walileta ile polisi yao, by the way walikuja na stipulation on sizes of the number on the size ya hiyo nini namba yenye iko kwa jersey. Walikuwa sijui ilikuwa stipulated in number in terms of inches. I think ni something yenye ilikuwa borrowed from EPL. And then sasa kulikuwa na vile ilikuwa imekuwa ratioed jerseys. Naweza acha nionekane niko na ruler karibu. Mnanisikia? Tunakusikia fiti bro. Tunakusikia. Hadi tunasikia ukitafuta vitu hapo. So tunakusikia very clear. So I think jina kwa jersey ilikuwa iko about I think 3 inches ama ilikuwa I think about 3 inches, and then the number itself was to be about 8 inches ama kitu kama hiyo. So hata kulikuwa na msemo mwenye alikuwa anafanyanga hizo printing. I'm sure mnajua ule msemo I meant Aaron. Sana ndo alikuwa na printianga wasee nini jersey nyingi sana za KPL, ndo alikuwa afanya printing hadi kuweka hiyo logo hizo sleeve badge ya KPL ama logo ya sponsor wa KPL zenye zilikuwa zinawekwa kwa sleeve, zilikuwa zinafanywa hapo nyingi kwa sababu yeye ndo alikuwa anapatikana na meet hizo specifications. So in KPL ili introduce hiyo rule ya jerseys, walikuja hadi na hizo stuff za sizes ya jina na hadi namba ya jersey, and of course also the things to do with names. Hakuna story ya kuweka nickname kwa jersey ama kuweka your first name, for example kama ni Kevin, Brian ama Michael, kuoneka just your surname. I hope hiyo imejibu some, and hopefully I hope ndo practice yenye inaendelea saa hizi. Ni vitu zimekuwa. Unaona kama hapo kwa fonts umesema ni for readability, mtu aweze kusoma hata kako mbali. Si vitu mpya to the game. Labda tu our region ndo labda tunaweza sema vitu mpya. I believe SuperSport ilivutia mafans wakarudi kiwanja, si ati game ilikuwa tu na mafans hivyo wengi. Game ilianza bila fans wengi. SuperSport kaleta, ilikuwa win-win for SuperSport na Kenyan football. So hata saa hii vile Azam imekaa, hiyo ni wake up call, tunarudi tu ground. Itabidi. Unajua usually the more games inaonekana kwa TV na ndo the more pia watu wengine wanapata hamu ya kwenda kwa uwanja. Kuna kitu unajua nani, kuna Nkari hapa hivi. Nkari unajua alikuwa na working, sijui kama bado anashughulikanga no staff. Alikuwa afanyanga staff fulani, walikuwa wanajiita ticket masters. Sasa nakumbuka kuna times sijui ni kale andika article kwa gazeti ama ilikuwa ni blog, alisamanga something, alikuwa na explain relationship between viewership on TV na nini attendance kwa game. Ukipata game yenye imeattendiwa na watu wengi kwa study, there is a high chances pia kuna watu wengi wanaiona kwa TV, kwa sababu reasoning ya binadamu vile Martin ali-explain, kama hii game inaweza fanya watu 20 waende study, then lazima it's good enough hata mimi ni make time ni watch kwa TV kama siwezi fika study. Otherwise kama kuna game yenye let's say iko na watu haina fans wengi,
hata ndo hiyo, hata ndo watu wajue kuna watu kwa study ni ngumu, kwa sababu hata word hizi spread kwa sababu mko watu wachache sana, and hopefully that is the impact yenye Azam inaweza jaribu kuleta. Watu wajae, the more watu wanajaa kwa study, the more pia viewership ya Azam ita increase based on hiyo kitu yenye Martin Nkari ali explainingi. Ila wakati ataingia anaweza kuja kuirevisit. Hopefully anaweza kukumbuka. Juu aliandika kitambo. Back then walikuwa walikuwa na ticket, walikuwa wanajiita ticket masters, walifanya kazi kabisa huku hivi. Hiyo inakuwaga playoff psychology. Ni kama sahi mtu hapa ndani afanye kitu, ama sahi vile unaongea tu ako interested na hiyo kitu unasema, ni ya playoff psychology. Juu kama huyu amekuja inamaanisha kuna ule atataka kuja lakini labda ako mbali. Kuna ule anataka tamani kuwatch kwa TV lakini study iko karibu. Unaona? Si inakuwaga tu matrix ina play up. Juu acha nitumie example ka Citizen is mostly watched on prime time. Iko na viewership ya 57% ya the whole country, na hiyo ndo the most watched station. Ndio maana iko na ads nyingi prime time. Prime time ni hiyo kuanzia after work hours, acha niseme hapo kuanzia 5 to labda 10 hapo. Hiyo period utapata more ads, na sahi hata wameintroduce in program ads. Juu hiyo time ndo watu wengi wana watch, juu wako free. Mtu ako free, hana kitu ya kudu, hana place ya kuishi, ako home na amechoka. Unaona? Hivi pia wakirudisha games za usiku, kuna watu wata-attend na wengi wao watawatch live. Juu msee amechoka. Unaona? Si ati ni ngumu, ni unacheza na psychology. Kuna mtu Genzo usiku zilikuwa itabaki mkiongea, mtu anamaliza una mute. Juu hizo echo hizo echo zinaumiza masikio. Ndo nilikuwa nimenotice. Nilikuwa nasema tu games za usiku zilikuwa na viewership mob. Nakumbuka hata msee mwenye alibook games za usiku ni Sam Nyamwea. And I think I don't know when exactly Nyamwea ndo alikuja na hiyo rule. But KPL ilikuwa na some night games kwanza, I think 2009 hadi somewhere 2011 2012 hapo. Vile Nyamwea aliingia akakuja akakata hiyo story za game usiku, sijui alisema safety nini, alikuja tu na reason zake na akaban tu games za usiku hivyo. So by then ndo alituangora games za usiku kwa sababu alisema sijui kuna safety concerns nini, alikuja tu na story mob zikatolewa. Na nakumbukanga hiyo time wanaishi side za Mombasa Road, watu wengi Mombasa Road walikuwa wanaingianga Nyayo, ati msee anasikia kuna game Nyayo na kwa jam anasema wacha ingia hapo. Jam iko imetulia, and then tena wanakuja wanapatana tena kwa jam nyingine wakitoka game. Ilikuwa funny, but with time tu wasa walikuja akabambika, na games za usiku zilikuwa very 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 fun, very fun. Ilikuwa rare uende game usiku usikia timeisha nil, players walikuwa na show up. Wala kumbuka kulikuwa na game fulani, Victor atakuja kuongelea game fulani FC, I think ilikuwa 4-3 ama kitu kama hiyo. Sikumbuka walikuwa wanacheza, sijika ni Madhara walikuwa wanacheza nao. Game fulani Selenga alishine mbaya hapo hivyo, na maboss ilikuwa kali. Kamba kaa ananisikia akiingia anaweza piga story ya game. So games of usiku they are really really fun and entertaining, na ikianza rudi you guys will also feel the impact. Safi sana. So anyway, bro, mimi nataka ama ameingia wajaingia, nataka ni dive into maswali tu hiyo article yako, na mimi kitu ningetaka kujua sana, nilikuwa naona unaongelelea venye the broadcaster anaweza influence kuchange ma fixture, na of course from the speech ya huyo CEO ya Haya ama itwa Yaya, hiyo jina yake so alikuwa anaongelelea the fact that games zetu ziuchezwa 3 bana, it makes sense. Unaona, for them they will have to see how they can spread them out
na pia walikuwa wanasema game bigi pia ziwezi chezwa on the same day, na niliona uli break down fiti sana hiyo story. Kwa nini yako sijui kama unaweza pewa seki synopsis ama nini, ama your view on that actually. So kick off times na hiyo story ya game big teams Yeah, hizo tu mbili, hizo swali mbili. Yeah, okay. Story ya kick off time I think imekwanga tu tradition Kenya. I remember kitambo siku za KBC games ilikuwa zinaanzanga 4. Ana alikuwa amezoeanga tu game zilikuwa zinachezwanga 4 pm for some reason most of the time back then. Nikionanga games za Kenya kwa KBC games zilikuwa zinazanga 4, and then ikafika time hiyo kick off time ikachange to 3 pm and usually kuna kuanga na reasons mob why games za Kenya nyingi huanzanga around 3 pm hapo. Of course most zingine ni to do with the weather obviously, because by 3 ni ngumu sana upatwe na giza, na pia si joto sana. Of course it depends with the area. The other reason ni to do with the traveling of the teams. Unapatanga some away teams who prefer game maybe anze 3 by 6 waanze safari ya kurudi, kwa sababu most of them wanakuanga wamehaya buses, na ikifika midnight kaja hajarudi kwa ile base ametoka, hiyo ni siku mpya analipishwa, so lazima arudishe hiyo gari by midnight. Sa hiyo pia staff inachangia some kuchangia kick off games of some games maybe kuanza 3 or earlier. In some instances hata ulikuwa unapata away team ilikuwa inabonga na home team in advance, so ulize kama hata game inaweza anza 1 ndo 3 by 4 waanze safari ya kurudi penye wametoka. So that's the other factor. But sasa unaona these factors haziko related na TV, they are more related with weather, administration. Now TV sasa of course inaleta a different dynamic yenye sasa inakuja kwa override hizo zenye nime explain at the moment. Or the other thing pia ni police pia saa zingine ukitaka kuanza game ukisema tu unaanza sijui saa zingine ukiweka game saa fulani police anaweza kuambia hiyo time ni ngumu tulete polisi because wako na some of the reasons pia, so ikakuja kupatikana maybe 3 hapo hivyo 3-2 it's easy to get cops cause, or even 4 it's easy to get cops. Sasa I think pia hiyo pia ikaleta another dynamic into the whole situation. Story ya TV Azam wakitaka ku spread games, well it's okay, but sasa unajua ita depend with our studies. If our studies can support what Azam needs, kama game kucheza usiku, hiyo inamaanisha floodlights ziko poa, na even pia hizi games za TV floodlights kwangi tu ni floodlights tu. Floodlights lazima zikuwe na a certain wanaitanga lux. Kuna kuanga na kitu inaitwa LUX, certain amount of lighting yenye inafaa kuilluminate ground. Hata ikionekana kwa TV picha zinatokea fiti because of course ni cameras zinatumika. So I don't know kama hizo studies za Kasarani na Nyayo ziko na hizo floodlights zao zinafika hizo lux. And of course it's something pia CAF uangalia. I think even CAF watakanga kukuja kuona kama game inaweza chezwa usiku, they come and measure hizo lights kuona kama zinafika hizo whatever looks. So if studies za Kenya zinaweza support floodlight games, there is no problem at all. Even kulikuwa ngata na floodlights za rugby, I think guys huko hivyo 2000s to early 2010s watu walikuwa wanakumbuka, unaweza kumbuka kitu ilikuwa inaitwa floodies. Sana watu wa rugby walikuwa wanazitanga floodies, watu walikuwa wacheza rugby usiku. So if that can, hiyo kitu kama inaweza support Azam, and then sasa hii timu yenye sijui inataka irudi mapema mtaa yao, wajua wanafaa kucheza usiku, wajue vile watajipanga sasa na hiyo story ya kuhaya mabasi. And then of course kama ni usiku staff ya polisi pia kuna vile pia inafaa iangaliwe kama ni weather. Sasa kama game inachezwa, nakumbuka kulikuwa na team fulani, actually team mobs walikuwa wananiambianga the reason why
games za usiku zilikuwa zinapatanga bao mob ni juu Kenyan players hawajazoea kucheza usiku, walikuwa na train mchana lakini game inachezwa usiku. And reason is that of course it's so expensive team ya Kenya kutrain usiku juu of course inabidi watafute place iko na floodlights, na floodlights by the way ulipiwa kama Nyayo. I think Nyayo ukijaribu kutumia floodlights ideally Nyayo okay na assume tu back then ilikuwanga 34,000, sijui kama wame increase the nini higher fee ya Nyayo, it was 34k kuhaya tu the ground pekee, utumie tu ucheze na uende home. Ukileta let's say unaleta TV, they used to charge I think either an extra 34k or double of the 34k, so unalipa either an extra 34k or an extra 68,000, I can't remember ni gani kama unaweka hiyo game live. And then ukiweka kisema unaweka floodlights, they also add another 34k to that. So game ya floodlight ulikuwa unapata cost yake ilikuwa inaweza kuja to as much as 102,000 shillings. Game yenye imekuwa floodlights na iko kwa TV cost yake ilikuwa inaweza kuja between let's say 100,000 to 150,000 shillings. And honestly, how many teams in Kenya can afford that? Kuhire floodlights na pia plus kuhire the ground. Of course hiyo cost ya broadcast fee ilikuwa inalipongwa na the broadcaster. SuperSport ndo alikuwa analipanga hiyo. Sasa teams walikuwa wameondolewa burden, but teams sasa ilikuwa inalipia kiwanja. Na kaa kuna floodlights, of course even time ya floodlights pia SuperSport used to pay for the floodlights. So they used to pay the floodlights and the broadcast fee. So hiyo ikikuja hiyo stuff hizo cost, maybe I don't know car clubs wata negotiate na Azam waangalia who will bear what cost, but I mean most likely Azam kwa sababu they're the ones who need the value, most likely wata end up paying for the broadcast fee to the venue na pia ya floodlights. So hiyo I think hiyo ni story ya kick off times. Story ya I think hiyo story ya kick off time wataleska kuna msako na swali I think nime explain. Story ya big teams playing on the same day, of course hapa Kenya of course to be fair hapa big teams tunaziangalianga in terms of fans first and then history baadaye and maybe form baadaye. So big teams hapa Kenya unaweza angalia on that criteria ni Gor na FC kwa sababu wao ndio na fans wengi, the games iko na the most hype, haijalishi ni wapi wako kwa table, they will always do somewhere watakuwa talked about. And then history of course kuna teams kama Tusker, Ulinzi, of course Mathare, Sofapaka wenye wamewin league huko hivyo in the years huko hivyo miaka zenye zimepita, ama wameproduce very very good players wenye wamecheza national team na wakatoka nje pia wakachezea team nje, so that also ina qualify kukua kama big team. But kikujanga kwa TV wakati sasa stuff yenye ya fan base ikikuja hiyo nini yao the stature as a big team inapungua kidogo, they weigh wana weigh less in that regard. So FC kucheza na Gor kucheza different days, of course the advantage too, kuna ile stuff yenye nilikuwa nimeexplaining ya simultaneous home bans that Gor na FC hawafai kucheza at home or away at the same time when one of them is at home the other one is away. Of course nilikuwa nimeexplain ile stuff ya of course such that wasijipate wako Nairobi wote at home on the same day, alafu wote wanataka polisi, and then the game iko na fans wengi, and then kuna staff za matatu pia vile watu watakuwa transported, and then after game of course their fans watafurika kwa barabara, kutakuwa na traffic jams kitu kama hiyo. So it's much easier when ni moja anacheza Nairobi on one day, so that kama kutakuwa na any issue yenye inatokea or emergency au utakuwa unaganyika mara mbili, you'll just be attending to one case rather than two. So that's one advantage ya kuwafanya wacheze, they don't play on the same day or rather they play on different days. But there are occasions at KPL Gor FC, but this was so rare, actually it was so rare, and the way it came to know it was rare ni kwa sababu back then
Guys wenye wanijua from kitambo, nilikuanga na run a page called 8959. 8959 used to provide statistics on Kenyan football. So kuna data yenye nilikuwa nimecollect over about I can say 5 to 8 years. And during that time, the number of times Gor na FC walicheza on the same day, I think haiko inafika hata 10. Na hiyo sasa, hiyo si hesabu zile siku zenye wamekutana kwa derby. Just ati ni hii siku Gor na FC watu wako on a Saturday that they are playing on the same day. It was so rare. And then kitu funny ilikuwa, whenever they played on the same day, both of them rarely won. Ilikuwa either wanapigwa wote ama wana draw, or only one of them wins. So it was so rare ati watu wamecheza the same day na wakawin. It was like almost historical. If possible, nikipata time, unfortunately hizo data zenye nilicollect, I lost most of it. Of course, hizi stuff zenye zilikuwa zinafanya comp, and then I was not wise enough to back up most of the data, nilibaki na kidogo. So Gor na FC playing on the same day for a long time ni kitu yenye naweza kuambia inakuanga very very rare. Na hata kwa hii fixture ya FKF ya this season, actually whenever when you're watching on the same day, of course ulikuwa unajua the last day of the season lazima wacheze the same day. So each season ilikuanga already na one instance, but in between the season there were very few instances. Na hata hii nini ya fixture ya saizi tayari nisha identify out of 34 rounds, kwanza tutoe zile 2 rounds zenye watakutana, so unabaki na 32. Of the remaining 32 wanakutana on the same day only 4 times. Kwa hizo 4 times tutoe moja last day, so tunabaki na 31. So out of 31, it's only 3 times they are meeting on the same day, which to me ni kidogo sana. And that's why hiyo story ya Yaya Mohamed yenye alisema he doesn't want those two teams to play on the same day, in a way FKF has already catered to it, to tuseme what percent, to 90%. Already 90% FKF tayari washa meet request ya ujamaa. So hizo game 3 tu zenye zimebaki ni rahisi tu FKF kucheza tu na dates zao, wapeleke game moja ya Gor kama walikuwa wanakutana Sato, moja aende Sunday, kama walikuwa Wednesday wote, moja aende Thursday ama mwingine aende Tuesday. But now sasa kulikuwa na disadvantage nilikuwa nime-explain about ku separate hizi team mbili, ni that ulikuwa na create instances where one team unapata team moja tu, either Gor ama FC games out ni za Sato, ule mwingine tu games out ni za Sunday. And in this schedule, in fact naona AFC games zao nyingi ni za Sunday. AFC will play 19 times on Sunday na Gor will play 8 times on Sunday, but Gor itacheza 21 times on Saturday na FC itacheza 8 times on Saturday. So at times of course teams hufuatilia hizi vitu. One day tu kulikuwa na masiku mazee, napigiwa tu saa 4 usiku, msana nauliza by the way, mbona games zetu nyingi ni Sunday? Na ndio inakuhit, unaona. So maybe FKF now will have to see the way they are going to balance hizo games, so that one team is going inacheza Sunday sana, another team pia is going inacheza Sato sana. So maybe of them wanaweza get like 10 in each day, balance tu hivyo. So I think on big teams, I think that one maybe the other thing nilikuwa nime-mention ni the way FKF wamepanga hizo schedules is that kulikuwa na wameka midweek 4, which to me na find midweek 4 for a 34 round league inaka reasonable to me, which means ni 2 in each round and 2 in the other round. The key thing inakuanga where do you put those midweeks. Sasa hiyo ndio inakuanga, and I think sasa maybe hapo ndo Azam sasa wanaweza kuja watapata maybe ile round yenye FKF imeka midweek ni ile yenye Azam wanataka ikuwe weekend. So hapo sasa ndo FKF sasa na wataanza kuchange hizo fixtures. So utapata maybe one of those rounds zenye zimeko midweek, kama hata zote Azam itaambia FKF ni hizi rounds mmeka midweek nataka mzitafutie weekend. Alafu kuna round yenye sasa ilikuwa imewekwa weekend, Azam itaambia FKF by the hii round hatuoni game ya maana,
hizi hata ukiweka midweek hatuwezi ona hasara kwa sababu hakuna game ya maana. So that's the other thing. Then the other thing yenye nilikuwa nimemention kwa thread ni kwa FKF sana sana. I don't understand why FKF na Harambee Stars wanajaribu sana ku get an extra day on the FIFA break, cause unapata all the games zenye zimekuwa zichezwa on Friday ni zile games zenye zinachezwa before the FIFA window. Na kwa last space nilikuwa nisha explain initially hata FKF haikuwa imeweka game on a weekend that is before a FIFA break, na ndo nikasema ninashuku hata labda teams walizusha because FKF not using those weekends iliongeza midweeks, na midweeks zinakuanga more expensive to teams. So hizo games za Friday sasa hizi naona FKF wameka before midweek kama hii. Sasa of course kuna FIFA break inaanza Monday, so unapata sasa that's why team saizi zetu zinacheza Friday na Saturday, and then Sunday presumably players wa Harambee Stars waingie camp, but which Harambee Stars wenye wanaingia camp ni hao wenye wako hapa hivi ligi yetu, kina Olunga au players wengine wa nje most likely watafika Sunday jioni I think kwa kwanza, not unless kama kuna mwenye game yake ilikuwa Sato anaweza fika Sunday kama amejitahidi sana, ama wengine wataanza kuingia Monday, which sasa ndio inaangalia it doesn't ukiweigh what happens abroad and what happens here in that respect, unaona nikaa kuna disconnect tu mahali haingiani. So why not just have those games on weekend rather than kufanya teams icheze Friday na Saturday? And I'm sure now that Azam is in the picture, most likely hizi games are Friday, game ya hii scheduling ati Friday Saturday ndo Sunday iko free for Harambee Stars, we may not see it again. Azam wanaweza insist some games move to Saturday na zingine ziende Sunday so that they can use the weekend, and then Harambee Stars players they just report to camp on Monday wa join their international colleagues. Niko nimeona mkano ya Anthony, I think naweza mpea nafasi cause naona nikani nimejaribu about booking. Hapo kwa I think scheduling ya league ya unapata game ya Gor na FC ikiwa the same day. Kuna time moja naweza kumbuka 2015 Gor ilikuwa inacheza sijui ni KCB I think, na FC ilikuwa inacheza Ulinzi. Gor ilikuwa inacheza City, hiyo game ilikuwa 4, na FC ilikuwa inacheza na Ulinzi Nyayo, hiyo game ilikuwa 7. So I think hivyo ndo walikuwa na redistribute, azichezi the same time but kani the same day, moja inaanza 4 ingine inaanza 7. Juu ulikuwa unapata sisi wenye tulikuwa City Stadium, unapata game ikiisha hauendi home, unavuka tu hapo Bunyala na unaishia Nyayo kuona hiyo game ya FC. Na pia venye tu ulisema zote hazikuwa zina win, unapata moja ina win. Hiyo day I think Gor won, FC kapigwa 2-0 na Ulinzi. So I think kani the same day zinawekwa different times, I think ni hivyo, alafu hiyo hapo italeta hii mambo na kuweka magemu usiku. Man, yeah, Santi, thank you for the comment. Yeah, so yeah, that's of course that usually happens. No, that is the influence of TV. Unaona, the day walicheza same day ni influence ya TV. Troso utangoja kidogo Kiplimo, nikaa alikuwa na unfinished business with me from last week, so naweza mpea chance. Kiplimo. Ile ya last week manze, though umemekata nikajaribu kuiweka kwa the same thing na kuuliza sahii. It's on umeongelea about the flood rates, ndio nikakumbuka about the LUX hizo ama ni looks mnaziita. That thing nilikuwa nimeangalia tukiwa Homa Bay na game ya Shabana on Sunday. The same thing nikajiuliza that this let's call it stuff it for a game ya usiku, and then I remember even asking one of the officials the same thing again, that kwa hii renovations ya mnafanya in Gusii Stadium, did you consider that kunaweza kuwa na games za usiku juu
I find Gusii Stadium so safe at night, provided that there is security. Because peer security, I think, is one of the key things that is needed in most games. So, uh, to me, do you think that kuna any stadium kweli iko ready for that game za usiku juu za Nairobi say Nyayo na Kasarani za zingine tunaambia ziko na issues, the next day tunaambia no they can host games. Issue ni hii, you know, kweli kuna misreporting which is done. So hizi stadium zingine zimejengwa hapa nje, you know, the issues about subcontracting hizi zina make maybe mtu amepewa tenda anaweka tu vitu za anaona, hata mtu anachukua zile nini, you know, the normal solar lights hizi are 150 watts ndio zinawekwa hapo juu. So like normally I did see the lights, one side iko na zile za 150, the other side iko na hizi za kawaida. I think it's zenye ziko the better ones ni ziko on the back of the stadium, which means zikimulika zinaweza kuwa na shadow kidogo, but ziko mbele ni the ones that may not be needed. And I think that disqualifies most of the games kuko hosted. Maybe ziko in Nairobi, in Kisii. Everybody was mum about the idea that kuna kujenga hizo security nini floodlights za usiku. And finally the thing about hiyo kuinterchange games, I do think that some of the clubs might be uncomfortable na hizo scheduling the games, considering that you have prepared some of your fans maybe to come and watch the game on a weekday. So it's where now capitalism meets the heart of the fans equal, the culture now of football. Yeah, maybe we can talk on the same. Anagram bado ni wewe au ni watu wako bana? Kiplimo, sorry, sikuwa unajua nilikuwa najiongelesha kumbe nafaa ni unmute. Nilikuwa na request Kiplimo, can you explain hiyo swali ya mwisho, sijaelewa vizuri, interchanging games. Yeah, I mean at one time kuna where now I believe FKF should have done like that consultancy at the chairmen of the clubs, because I don't believe that some of the fans will be comfortable that umeambiwa manze game yenu tena imetolewa, because I've seen in some quarters where people are unhappy about the games kwa on a weekday. You know, for people like Homeboys, I believe that's Kakamega Homeboys. For them, ukiweka hata weekday, I don't think that kuna effect from. I'm not being biased that ni ushago, but wale unajua ni wajamaa wenye hata tuliona the games is secondary schools. They didn't have any issue with the games being on a weekday, but it's not the same case like other teams. For instance, kuna Shabana. I can't tell about Gor Mahia. Even Gor Mahia, I believe, but wao unademonstrate watakuwa favored na weekends, considering maybe their games will be had all through na FC. Will it be fair kweli kuambia to the fans ama now it will be where one stamps the authority that hey, sisi ndio kusema and we'll have to schedule your game to a Wednesday na that's how our media partners want it, whether you like it or not. Okay, nimekuelewa. Now umeniuliza kuhusu kama kuna other stadiums in Kenya which zinaweza facilitate hosting of matches at night. I think the answer is no. But so far we know it's only Nyayo na Kasarani wenye wanaweza host game usiku. Na by the way pia host game usiku pia means having a standby generator, so that stima ikipotea the game can still go on. Yeah. Even naweza kuambia even SuperSport used to have their own generator, walikuwa wanakujenga nao kwa game, na ndo such that ati stima, so wako wanategemeanga tu stima ya stadium pekee. They had their own generator so that kukiwa na any power cut anaweza endelea na kuonyesha game. So even Kenyan stadiums pia also have to be prepared to that level ya kuforesee such situation kama stima kupotea. So stadiums in Kenya kama ziko na night games, I think last space nil explain so many stadiums in Kenya are under Sports Kenya. So I just assume maybe the day William Ruto atasema ninataka kutumia Gusii usiku for something,
that day Gusii will look like Santiago Bernabeu. Maybe. I think that's the only way things happen quickly in Kenya. Ama siku yenye atasema Homa Bay Stadium, nataka kutumia hii Homa Bay Stadium usiku, that day the lights will work na mtafurahia. But when it comes to football team, of course, you'll just be told the same stories. Oh, ngoja, you know, we have to procure this and this and that. So hizi stadiums in Kenya kama ziko na lights, it just depends ni nani anataka kutumia. Kama ni clubs tutangoja, but kama ni president, hizo lights zitawekwa in 2 days. Which reminds me, kuna document nimepata hapa hivi ya UEFA, inaitwa UEFA Stadium Lighting Guide. I think nitaisha tu kwa nini nita message hapa hivi kwa space. I'll find a way to message it, ama kama siwezi yaka kwa Twitter, I'll just share it on WhatsApp. So it explains actually your stuff here looks, nilikuwa naambia the other name for it is illuminance levels. So illuminance level, they explain the standard UEFA and FIFA want. Hadi wako na ratios za uniformity. The same thing yenye ulikuwa umemention about shadows, some place juu unaweza pata iko well lit than others. So even UEFA na FIFA, they know about those situations, of course, stuff to do with angles, obstacles, because depending on the architecture of the stadium. So actually wameka standards the ratio of uniformity on that lighting, na naona the minimum uniformity ratio is 0.7. Of course hapo sasa ni cut na ingia physics. So I'll find a way ya kushare your document. Swali ya pili ya interchanging games. Okay. Of course, from my experience, nili explaining last week, wakati tulikuwa napanganga hizi fixtures, zile game of course zenye tulikuwa naekanga midweek, na ndakuja kuexplain tena vizuri sana in one of the articles ndaandika huko mbele. Game sana zenye tulikuwa naekanga midweeks ni zile game zenye broadcaster hata feel ni kama ame lose a big game. And unfortunately the reality is that ilikuwa inatu force sisi we create maybe a perception in our mind about the teams that a team tukiaka icheze midweek hakuna sare yenye tunaenda, unaona. So in a way kuna vile, of course definitely tulikuwa tumedunisha some teams, because that's the only way utaweka game yenye si ya maana kwa midweek. And how else will you know that hii game si ya maana hata nikiweka midweek kama already you've not have a perception about the team that of course hii team hata ikiwekwa midweek labda inacheza huko ushago, it doesn't matter. Ama hata hii unasema for instance kusema Gor hata ikienda icheze midweek place fulani, by the way ulikuwa unapatanga actually most midweeks zilikuwa zinapatanga kaa hizi team kubwa ziko away, unaona. Pia there was also another advantage, they were not feeling the pinch ya ku lose revenue because they are the away team, but the team yenye wanaenda kucheza nao pia ina lose revenue. Unfortunately that is the reality of Kenyan football. Kama hujajipanga vizuri, kama hujajitengenezea fan base, kama hujafika level yenye so that on a Wednesday watu wanaweza tokea waone game yako na iko even uko na appeal ya kuwekwa kwa TV, then vitu kama hizi tu zitapata such teams. And at times hawezi epuka, ni ngumu sana kuepuka midweek games. Even EPL wenyewe they have midweek games, huwezi epuka kwa sababu of course unafaa ku fulfill fixtures within a certain period of time, so inabidi of course some rounds inge midweek. Na kama kuna interest nyingi, of course sasa inabidi create priorities, na create priorities sasa ile yenye unaona si priority ndo unarusha huko midweek. Na ndo nikawa nimesema Azam wakikuja angalia hiyo fixtures, of course they're going to review it considering to their priorities. Wataangalia zile round zenye si za maana, na zile zenye za maana ndo waziseme hizi ndo zitakuja weekend na hizi ndo zitaenda midweek. Na hizo ikifanyika, okay, well when that usually happens is that inafanyikia kila team, si ati let's say ni round 10 utapata ni round 10 utapata round 10
maybe some teams wamecheza Saturday na Sunday, alafu some teams in the same round 10 wana games zao zimewekwa Wednesday. Kama ni round 10 ni weekend, kila mtu atacheza either Saturday or Sunday. Kama hiyo round 10 ni midweek, kila mtu atacheza either Tuesday, Wednesday or Thursday depending on kama federation ina prefer kutumia Tuesday, Wednesday ama Wednesday, Thursday. So that is what will happen. And asisema it's really unfair to teams because either way tu lazima kukuwe na midweek game, ni ile tu side yenye itakuangukia. And I think kulikuwa na space ingine pia nilikuwa nimesema, the other thing that ilikuja kuharibu sana nini, and I don't know about other countries in Africa but I feel the situation is the same. CAF wameharibu local leagues in Africa, wameharibu domestic leagues in Africa. The way CAF wana schedule their games it's so unfair to leagues like say FKFPL and even TZ. The reason I say that is that CAF games zao wanaeka weekend, wakieka weekend na nini CAF hizo rounds zao zinakuanga about team yenye inaanza preliminaries hadi finals ya CAF inakuanga imecheza about how many match days. I think 2 or 4 za preliminaries, 6 za group stage and another 6 za knockout. So tunaangalia about 12 to 16 games, and kwa hizo 12 to 16 games CAF itaweka at least 14 of them on a weekend. So CAF ikeka hizo 14 games zao on a weekend, that means FKFPL, Tanzania League, Uganda League, all these leagues in Africa zinapigania for viewership with CAF because wapata CAF weekend wameka game ya Mamelodi Sundowns na Lali, kuna Esperance na Wydad, kuna Enyimba sijui na ASEC Abidjan. All of them that are being played on that same weekend, and their programming starts between 4 and 8 p.m. Sasa unapata even sasa kama local league unataka kuweka game kwa TV, utapata actually Azam wanaweza kuja I think even Azam tu itafika tu siku moja wataka wataona kuna game ya Yanga labda inacheza na Wydad na game imeko 4, and that same weekend wanafaa kuonyesha game ya KPL. Hiyo game ya KPL either inaweza kuja kuweko 2 p.m. ama irushwe huko hivyo mausiku, kitu kama ianze 6 ama 7. We're going to feel the impact of that. And Europe do not have this problem because Champions League UEFA wamechukua Tuesday, Wednesday na Thursday. Domestic leagues wamechukua weekend. So these guys do not clash at all. And the other advantage, sasa umeona hapo hivyo sasa tayari CAF washanya kwa hizo weekend, na vile wamenya kwa hizo weekend already tayari isha influence vile local leagues vile TV programming ya local leagues itafanywa. Na nikipatia na mfano na KPL, tulikuwa tunaangalia ngao kalenda ya CAF kwanza, tulikuwa tunasimungi Gor, Ulinzi, Tusker wataenda all the way to the finals. Sasa any big game to do with Gor, Ulinzi, Tusker or any team we have in CAF, hatukuwa tunaweka during a time yenye the big game, let's say Gor is to play CAF hii weekend, there is no way tungeweka ati Gor icheze FC, Gor na FC wacheze hii weekend kama tunajua Gor hiyo weekend wanaweza kuwa na game ya CAF, because what would mean is that hiyo game ya Gor na FC itabidi to postpone. So we had to look for a weekend that is completely free, yenye haina CAF or haina any other distraction, yenye inaweza fanya to stay hiyo game ya Gor na FC ati juu Gor iko CAF ama FC iko CAF. So in the end unaangalia every season the dates that we could put big games zilikuanga tu almost always the same. And then which takes me back to ile issue ya kudunisha teams zingine. Sasa let's say kama Gor wako na CAF weekend, so tulikuwa tunajiambia hii weekend Gor wakiqualify waingie, Gor wanaweza cheza hii CAF weekend group stage. Sasa hapa kwa league tunaweza patia Gor opponent mgani, na hata hii game tukipostpone it will not be a loss
for of course TV and of course for the fan mwenye anataka kuona Gor on a weekend. Sasa hapo ndo unapata tunatafutia Gor an opponent mwenye of course tuna perceive Gor, hiyo game ya Gor ikienda midweek it will not be a loss. So that's the other factor. So Kiplimo, kuna so many factors zenye zina come into play wakati hizi scheduling za teams zinafanywa kujua ni nani anaweza ingia weekend na nani anaweza ingia midweek and na vitu zingine they are beyond mse mwenye anapanga fixtures kama mimi ama even the TV guy, even the team. So ni realities tu. The best thing teams can do tu ni wajenge tu brand zao. Wakwe tu na a brand that hata waekwe Thursday saa 8 usiku watu wataturn up. So I think that I hope that has answered you. I think certain is enda kwa Tross kama bado yuko or someone else. Bana Tross alingoja akashuka. Kwani ameenda? Ama ameingia Wera? We Tross bana. Panda juu. Anyways, wakipandanga bro. Hiyo story hata mimi nilikuwa na hiyo story ya mastadi. Nilikuwa nataka kuuliza, unaona Nyayo na Kasa. President alisema hizo ziko renovation, after renovations watachangamka, si ndio? Nauliza, do you think Nyayo na Kasa hata zikatengenezwa zinaweza hold fort hizo games za usiku ama hizo mafladi? Of course zikitengenezwa they will host hizo games za usiku because it's not the first time hizo studies must games za usiku. They have done it before and they can do it again. Na it's si hata tiku ninasema can they zita manage hiyo pressure ya kuhold hizo game. Tuseme kuna fixtures kama 6 ama 7 za usiku. Ama hata sisi hizo zinaweza. Tuseme hata kwa hizo fixtures zote tuseme tu kama hata over 15 zinaweza kwa usiku na itakuwa tu sawa itaweza hizo study mbili zinaweza hold hizo fixtures zote. The magnitude of those fixtures. Yeah, of course, as long as see the same day they can. As long as hizo by the actually okay, of course kitambo mazee kuna time I don't know if I can use this word. Kitambo kuna time tulikuwa natumianga Nyayo na Kasarani kiholela. Kunaweza pata tuko na 4 games in one weekend Nyayo or even 4 games in one weekend at Kasarani. And then kuna time I think hii time ya Chani yenye ilikuwa to host Kasarani kwanza ilikuja ikafungwa mazee for 1 year, same thing na Nyayo. And then vile walirudi na some very very tough rules. Walisema only 1 match per weekend in any of the stadium, which means hata double header yeziwekwa. I don't know sasa kama hiyo rule itakuwa reviewed. Walikuja na some very very strict rules ya kumanage hizo surfaces because walisema wamepata groundsman. Huyo groundsman ameadvise kiwanja lazima ipumzike, so ni only 1 game inachezwa per weekend. Sasa ilikuwa inasumbua teams bana. So because zamani team ilikuwa inajua kama Sharks amebook Kasarani on Sato, mimi naweza book the next day Sunday na life iendelee. But sasa ilikuwa imekuwa Sharks wakitumia kiwanja Sato or whoever ametumia kiwanja Sato, Sunday izitumika, kiwanja inaanza kupumzika mpaka sasa the next weekend. So ilileta competition for those 2 venues ingine deadly sana. Mpaka sasa kulikuwa na team, mpaka the team actually was Kariobangi Sharks walilipa Kasarani I think for the whole year ndo wako too safe. Na sasa ikafika tu wakati the only time Kasarani labda ingetumika, which is a good thing that Sharks did actually. They were proactive and that is what we used to encourage teams. Kwa unangoja tu game yako ni Sunday, unaenda Friday kuulizia kiwanja. Sharks waliona hii kitu inaweza wararukia, so wakalipa tu for the whole year. And the only time sasa maybe team nyingine ingetumia Kasarani ni kama maybe Sharks hiyo game yao waamue hii game hatuwezi cheza Kasa, maybe wa prefer tu waipeleke place nyingine sasa wai free. So ilikuwa imekuwa hivyo.
And then Nyayo pia kulikuwa na team, there's another team that went and did the same thing at Nyayo. I don't know kama ilikuwa City Stars, I can't remember exactly which team did that with Nyayo, but there's another team pia, I think it was either City Stars or KCB, that went and did the same with Nyayo, wakalipa for the whole year. Wako wanataka hizo stress za kuambua ati hawezi tumia Nyayo ama Kasarani juu inafaa ipumzike. So if Nyayo na Kasarani wako na the same policy, then it will be a challenge. But if wamerelax, wakubali itumike for maybe game mbili ichezwe hapo on Saturday, and then game mbili ichezwe hapo on Sunday, or one game ichezwe hapo on Saturday, one game ichezwe hapo on Sunday. If they have the relaxed, then inaweza saidia, they can manage, because after all there's a chart yenye nilikuwa make yenye ilikuwa inaonyesha the least number of matches zenye zitakuwa Nairobi at any given weekend will be 4, and there will be some weekends which will have 7 games in Nairobi. So utapata the most likely Kasarani na Nyayo will have no other choice than to take a big load. Na nilikuwa nimeexplain pia hii ni pesa. If Kasarani don't mind a lot of money, then wanaweza angalia the way they can accommodate more games, wapate domob kama ni floodlights, of course TV and the rest. So it's all up to vile Sports Kenya wata handle your story ya the use of Nyayo and Kasarani. I hope imekujibu. I hope ata digest hiyo. Naona Tross amerudi, so Tross unaweza nini, alafu naona Ankari kidogo tu mpange lineup. Naona Ankari amepanda, naona Mike pia ameingia. So anyway, tutatoka kwa Tross tuende kwa Ankari, tuende kwa Michael. Kuna mazea tujaingia hata kwa police but anyway, juu ya live show pia iko saa 2. Most of the things pia zenye tutacover leo tutacover saa 2, but ningetaka tu tuziguzie. So when you get the mic, please try and be precise and brief, tukisonganga watu waingie walale pia na mapema. Shukran. So anyway, Tross, I wanted to ask anyone who has ever been to Ulinzi Sports Complex. I usually see they have a big screen there and unanisikia Lamo? Mimi nakusikia. We? Anagram unisikia? I can't hear Tross Jereka. Alikuwa anaongea? Okay. Alikuwa anaongea. Nilikuwa na sijui kama anyone else anasikia hiyo issue, ndio tujue tunafanyaje. Host, unaweza sikia Tross? I think Lamo issue ni hiyo mwenye anasema asikii Tross. Mimi nasikia Tross. Oh, okay. Mimi nasikia. Sasa sijui. Na unasikia Anagram? Anagram time amekuwa akiongea nimekuwa nikimsikia. Yeah, mimi nakusikia Lamo na nasikia hadi. Sasa Kenya tunaweza do ni Tross ataongea, alafu mimi ndakuambia Kenya, nda relay Kenya anasema. Any question ako nayo nda relay. So Tross, I wanted to ask anyone who has ever been to Ulinzi Complex, wako na lights. Naonanga they have a big screen and the light. Kwani ni maridadi ama zinafanyanga? That's one. Again, I wanted to ask Anagram, anaweza tupatia fixtures za Shabana za Saturday, because you see Shabana is coming to a region whereby if their fixtures are going to fall like the Gor Mahia 21 on Saturday, that means they are going to lose a lot of money if they are going to play in Homa Bay or at home on Saturday, because most of the people that come from that region are SDA members. So I really wanted to know fixtures za Shabana zina fall when majority of their fixtures zita fall when, so that tujue wataenda hasara wapi na watakuwa fiti wapi. Ama can the federation also consider Shabana religious beliefs and allow their fixtures to be played only on Sunday and Friday, ndo wasikolide na kanisa na nini? Aya, Anagram, mimi ndio translator yako. So Tross ameuliza
Ulinzi complex hii hapa Lang'ata iko na TV na hizo floodlights. Hizo ni za maridadi ama zinafanya kazi? Can it also be considered for hizo floodlights? Then secondly, ameuliza fixtures za the fuck. So ameuliza fixtures za Shabana. Shabana mostly mafans wao ni wa SDA according to Tross. So will how many fixtures are they playing on Saturdays, if you have that knowledge, or will the federation na broadcasting host bana kichwa kubwa. So anyway, back to Shabana. Junior SDA pereka hizo zako huko mbali. Junior SDA hizo ofisi zao za Sato, will it affect their fan base? Juu iki affect fan base yao, of course sasa pale gate charges zitapungua. Ni kitu federation ama broadcasting wanaweza fikiria about their religious whatever, ama kitu kaa hiyo, si ndio Tross? Hiyo kwa sababu in North Africa wakiwa na ile story ya Ramadan, all their games are usually pushed hadi huko midnight. Hata kama mmetoka place gani, nyinyi ndio mtaumia kufika usiku. Anagram unaweza zidi. Wewe Tross tulia, ushauliza swali zako hapo bana. Ulinzi complex, to be honest, I don't know about the state of their floodlights. Sijui kama wamehost event usiku, so hiyo kusema kweli, if I'm to comment on it, niseme they can or they cannot. I'll be speaking from a point of ignorance, so nani anaweza Tross can bear with me on that. About fixtures, Shabana being the fans majority being SDAs, well, hii hapa tu ni up to Shabana wenyewe. If it's not an issue for them, then yes, kwa sababu the reason why I say it doesn't really matter ni game zote za Shabana zitakuwa home. There are days they'll be required to play at home to a team that prefers playing on Saturday. So to a team that prefer games zake za home ziko on Saturday. There's a time nili explaining Kakamega Homeboys like playing on Sunday, rather prefer. It's not that they cannot. Najua kuna difference. It's not that they cannot play on Saturday. They can play on Saturday at home, but they prefer having their matches on Sunday kwa sababu Sunday is a day in Kakamega where many people are free, because Saturdays utapata kuna kwanga na so many events in Kakamega that compete with football, kama watu kwenda soko, unfortunate events kama mazishi. Mega Homeboy Sunday, guys will come kwa sababu they have nothing to keep them occupied. So in either way, Kakamega Homeboys can play on Saturday, wanaweza cheza game ishe, but hawatapata fans. But ukiwekea Sunday, they have a better chance of getting fans. So hii ya Shabana, it's more or less the same thing. So kuna team pia maybe at another place, hao wanaweza penda kucheza Sato because Sato ndo wanaweza pata watu. Alafu sasa itapatikana hiyo weekend ndo Shabana wako away. Shabana hawezi sema tuwezienda hiyo game ya away juu sisi ni SDS. Hiyo hawezi apply by the way. Hata hiyo itasikika. But kama ni game zao za home, they can themselves, ndo kuna history ya kucontrol your own stadium. Kama ni game yako ya home, you can just be making arrangements to have your games on Sundays, and the situation in Kenyan football make that possible because of course kuna some si kama majuu, unajua majuu of course they don't care about religion nini, bora unaweza ekewa any day, siku yenye game imeweko hiyo ndo siku unaweza cheza. There's no way Manchester United wanaweza sema hatuwezi cheza on this day because of something to do with people going to church. So Shabana is just the same, but kuna so many places they'll just have to compromise.
Like even Azam tu, Azam ikiamua kupick game yao for Saturday waseme tunaonyesha game yenyu on Sato. What will they do really if Sunday Azam imeprefer kuweka another game on Sunday? So hapo on religion Shabana tu itabidi wakuwe flexible. There is no other way. There are days the request can be met if it is possible, but your request yao based on religion, I don't think inaweza kuwa considered a priority. So at the end of it all ni how they just, if I can use a better word, it's just how they play their politics or how they manage the situation to do with the grounds. Like Homeboys vile walikuwa wanafanyanga. Homeboys tu mapema tu, Homeboys hata walikuwa wanakwambia mapema tu. Wakiona kwanza game imekosa to mahali, walikuwa wanatuma email hata 2 months before. Wanakuambia Bukungu hiyo siku haipatikani. Hiyo Sato haipatikani, but itakuwa available. But iko available, si ati haiko available. Ni Homeboys tu wenyewe wamecreate an artificial shortage. Bukungu is available on that day, ndo game yao iko Sunday vile wanataka. Na ukipata hiyo request well in advance, unaona even the home team ukimwambia ile team inaenda kucheza na away Homeboys, uambie ile game yenu ya November na Homeboys washasema mapema Bukungu on Saturday ni ngumu ipatikane, so hiyo game itachezwa Sunday. Ushaambiwa 2 months in advance, you have no excuse kusema ni bad notice or something like that. So those are things that Shabana can be considering, but wakijua tu ikiwa ita clash with something else that will come along the way, they have to be flexible and otherwise. So I hope you mejibu. Tross. Anagram amesema. Ngoja. Mimi namsikia. Shabana wanacheza, kuna chat. Hiyo chat hata nilikuwa nimeweka. Shabana watacheza 16 times on Saturday. I'm not sure if those 16, of course, I don't know the distribution ya home and away, but wamewekewa 16 games on Saturday. Aya, Tross. Sasa wana amesema wako na Mimi namsikia Lamo. Mimi namsikia. Sawa. Aya, sijui kama uko sawa sasa. To move on tukisonga. Niko sawa, but amejicontradict because Anagram mwenyewe ndo alisema if you have the numbers and you have a home, you have the power, you have a slight power to control how you want your things to be done. Nimeshare document ya UEFA ya stadium lighting, nimeisha hapa kwa Twitter na kwa WhatsApp group, so mtu anaweza ni PDF, but nimeshare link, you can download and read at your own time. Tross ulikuwa unasemaje? Nilikuwa nasema hivi, Anagram amejicontradict because amesema when he said that the more the ticket are being sold, the more the interest of people watching the match on TV gets higher. This means, and he also said, if you have the ability to control how your things are supposed to be done, you have the power to tell the broadcaster, this is the day that you can cover us, and these are the days that our fixtures are going to fall. So let's assume Azam goes to Kisii or Homa Bay and sees that number, and then that number they can only see it in FC Leopard games. Don't you think they are going to be telling the federation, these guys you have read and everything? Nowadays it's all about numbers, science and everything. They'll reconsider and remove Shabana games from Sunday out of 16 games and have at least, if they can have at least 2 games on Sunday, on Saturday only, and they will be away, so that their fans that are at home will get to watch their team live on the stadium and also have the biggest viewers on Sunday. Because even those who are in church on Saturday and Shabana is playing at 3, bado wako Sabato on Saturday, so it's not going to work. So for me, I think this is when I want to see how Anagram is saying, at least for now we are enlightened, we won't be calling an away so strong arm. At the end of the day, Pia, there are so many stakeholders